with modern life. FWC offers monthly networking meets, global connects, business pro meets, business transactions, global tours and events. The core verticals are TOFA, organic farming, EduAstra, education, integrated Ayush, export and MSME. FWC was founded by the ever-energetic and versatile Dr. C.K. Ashok Kumar. He's also the co-founder of the Sachet Revolution in India. FWC today has 5+ chapters with 100+ members, is expanding its reach and unleashing the entrepreneurship potential worldwide. Join the first world community and be a part of the future of entrepreneurship. One world, one community, one future. Thank you, ladies and gentlemen. That was One World, One Community, One Future. That's in a nutshell how FWC operates. Okay. I take this opportunity to introduce Dr. C.K. Ashok Kumar sir, who is the founder chairman of the First World Community. He's also the co-founder of the Sachet Revolution in India. He's also the trustee of the C.K. College of Engineering and Technology, Kadalur. He's the global ambassador of Ayushpati. He's associated with TDH Core, Tiruvannamalai, a non-governmental children's organization for relief and education, where he takes the role of a trustee and a social activist. He's an advocate by qualification, educationist by action, environmentalist by nature, poet and columnist by thoughts, freelance journalist and TEDx speaker by words, and revolutionist by vision. I would like to quote Shakespeare, who said, "A small cheer and a great welcome makes a merry feast." To make it more merrier, I would like to invite Dr. C.K. Ashok Kumar, founder chairman of FWC, to welcome the gathering. எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். So good evening, my dear friends. So it is a happy moment for FWC and for me, because we are stepping into the 5th year of our organization. Exactly about in 2020, we celebrated in the same hall our second one. And very happy today. We are celebrating our 5th year, and I welcome all the eminent personalities who have gathered here for felicitating FWC's growth and initiatives, and also all the members. So as I could say, Changing to Thrive is the title of the today's panel discussion. I welcome all the panelists, and also we have Ms. Shobana from the regional head of APEDA. Welcome, madam, to this evening FWC. And also we have Hemachandran, the brand avatar, and Suresh Metis, and also we have the eminent FWCN, Harish, who will be doing the panelist and moderating the event. So coming to the title, Changing to Thrive. So India has witnessed, India or the world rather, has witnessed a greatest innovation which has transformed or changed the lifestyle. So I'm not talking about our present digital revolution or the digital one. Sometime back, that is few centuries back, this has happened. And also, I will give a clue. It also starts with E. So anyone who can think about or say what is that innovation which transformed our lives a few centuries back? Anyone? Electricity, yeah. So that is the greatest innovation mankind has seen.
So after that, we are seeing the digital revolution, which is just mind-boggling. We do not know where we are heading to. The kind of artificial intelligence and the robotics, it's coming to, I am just amazed, because I have see the persons who are in 50s and 60s can appreciate the total transformation which has happened. We have seen the non-technology part and how technology has impacted our lives. The Google Map will help you to go any part of the world, just like that. And the Uber and the Oyo rooms have told the power of technology, demonstrated the power of technology. Without owning a car, you can be a billionaire in the car transportation industry. Without owning a room or a hotel, you can command billions of dollars of business. So this is the power of technology, what the digital transformation has happened, and our panelists are going to take us through what kind of, they will give us more insights in detail. And you would have seen our anthem as an extension of anthem. I would like to say, because our focus is on organic farming and agriculture, as a extension of that anthem, I would like to give these thoughts of mine. So I would like you also to repeat along with me. Ulagam vaalga, Ulavar vaalga. Ulagam vaazha, Ulavar vaalga. Mannuyir vaalga, Nunnuyir vaalga. Mannuyir vaazha, Nunnuyir vaalga. Vilangugal vaalga, Thavaram vaalga. விலங்குகள் வாழ தாவரம் வாழ்க மனிதர்கள் வாழ்க மற்றுயிர் வாழ்க மனிதர்கள் வாழ மற்றுயிர் வாழ்க எல்லாம் வாழ்க இயற்கை வாழ்க எல்லாம் இன்புற்று வாழ்க எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க இயற்கை எழிலில் அன்புற்று வளர்க. This has been an amazing thought which explains the interdependence of everybody. We are not a single human being as we think. As we go beyond, we are connected, we are all interconnected. We all come from the same source. So I come from the thought of who am I, and I am not the body, I am not the mind. With that school of thought, what I am here in a form, I would like to go formless. So with this is the spirit with which this TOFA, that is the organic farming, so which will help you sum up the whole life existence. It explains the whole substratum of your living. So this is what all these words in Tamil I have said. I think we will be doing it in English also, so that the whole world knows about it. Where we are trying to do is a one world, one community and one future. With this the thought, FWC is moving forward as an entrepreneurship as the backbone and the training of these entrepreneurs who are the new age freedom fighters. And I think will not make much time, as a change is inevitable. So now a new set of team is taking over, and the change in FWC is, I welcome KK, the new president of FWC, and Hira, the vice president of FWC. So both will be
driving the FWC, and the vision is to create thousands of entrepreneurs in the years to come, and thereby making India a strong, economically a stronger nation. So we all will all be connected by universal love, grow in wisdom, and merge with universal consciousness. நாம் அனைவரும் அன்பிலே மலர்ந்து அறிவிலே தெளிந்து பேராற்றலிடம் இணைவோம் என்று சொல்லி வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் வருக வருக என்று வரவேற்று அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for the delightful welcome and for introducing the new team to this August gathering. Thank you so much for highlighting the importance of change and how change has been taking place over the years. As you said, we're all interconnected in a way. This is the most important aspect of this meeting. Thank you so much, sir. Moving on, I take great privilege in introducing our chief guest, Madam Shobana Kumar. She is the regional head, Chennai APEDA, Government of India. She is a senior officer with a vast experience in agri and food products with APEDA, which focuses on increasing the exports of agri and food products from Tamil Nadu region. As an officer from the Government of India, she is a great source of support to FPOs and farmer society for exporting their products globally. We're extremely privileged to have you with us today, ma'am. She is also the keynote speaker for this meet. I request ma'am to take over and deliver the keynote address. அனைவருக்கும் என் மாலை வணக்கம். First of all, I would like to extend my gratitude and thanks to Dr. C.K. Ashok Kumar and Mr. Karunanidhi. After coming down to Chennai, taking over as regional head in September 2021 for APEDA, Tamil Nadu and Puducherry chapters, these were the people whom I met first, I think, in the initial stages of me taking over as regional head, and I have been pleased to get in association with you. That is what I can tell in short. Thanks on behalf of APEDA for inviting us for this program. We generally don't attend to programs organized other than state governments or central government associations or bodies, but since this FWC and Mr. KK, whom I know, have been working for farmers and are being working for farmers and FPOs, and to bring together, agriculture, safe food for the country and also for other peoples across the globe. I agreed to be part of this. Thanks again. And yes, as he said that organic agriculture is the key area where he is working on. Even after taking over the regional head of Tamil Nadu and Puducherry region, and after getting to know about more of agriculture practices being practiced in the state of Tamil Nadu and going across the globe also, what I personally feel is the practices that we follow is not what is expected. We have to improve upon a lot on, yes, green revolution came and we had to feed to many people, but are we taking safe food? Are we taking, good food? That's the biggest question that we have in front of us. We are consuming, poison, visham, every day, knowingly, willingly. பணம் கொடுத்து நம்ம ஃபர்டிலைசர் போட்டது, எக்ஸசிவாக கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ண பொருட்களை வாங்கி, பழமாக இருக்கட்டும், காய்கறிகளாக இருக்கட்டும், இல்லை அரிசி, கோதுமை, எனிதிங் தட் யூ டேக், everything is contaminated with limitless chemicals and pesticides and poisonous substances, which is very hurting. Last week I was in Germany. I attended BioFac. This is one trade fair where countries across the globe, more than 100 plus countries participate. அங்கே completely organic food மட்டும்தான் அங்கே exhibit பண்ணுவாங்க. So when I went last week, I was amazed to see
how the other countries are working on real organic agriculture and where do we stand. நம்ம நிறைய ஆர்கானிக் நீங்கள் பேசிகிட்ருக்கோம், பட் ஆர்கானிக்ங்கிற பேரில் are we following what is to be followed? Are we complying to the requirements? I don't think so. We stand nowhere. We as a country stand nowhere in the subject of organic food. So APIDA as an organization, as a government of India, we have our own organic production practices that is called NPOP, National Program for Organic Production. 2000 kondu vandom under an act of government of India, and we are the body which ensures that whatever is exported as organic from our country, enna product நம்ம வந்து ஆர்கானிக்னு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாலும் that meets the requirements of NPOP. ஸோ இங்கே வந்திருக்கிற SMEஸாக இருக்கட்டும் இல்லை farmers or FPOஸாக இருக்கட்டும், if you want to produce and export organic products, ஆர்கானிக்ன்ற லேபிள்குள்ளே வாங்க. அது வந்து NPOP, that is the procedure that we have, that we are following. அதுக்கு if you that will take some time, you know, you have to regenerate the soil fertility and then take the product finally as organic. அதுக்கு நிறைய டைம் எடுக்கும். we surely should have patience to bring back the soil fertility first. Yield completely கம்மியாகும், பட் ஈல்டு கம்மியானாலும் அதை திருப்பியும் அதை வந்து கொண்டு வரத்துக்கு if you have patience, if you can afford to, then please get into the practices of organic production. TOFA as an organization, yes, we will definitely support if you can convert yourself as a farmer producer organization or a representative of farmer and register with us. Then we can definitely help you to, you know, educate the farmers for organic cultivation and take the products. Nammaloda products, like especially if we see spices, coffee, tea, rice, இதுக்கெல்லாம் நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது அதர் மார்க்கெட்ஸில். ரீசெண்ட்லி மில்லட்ஸ் அண்ட் முரிங்கா, இதுக்கும் நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது. Millet is one which the government of India is promoting. As you all know, 2023 is our year, millet year. நம்மளுக்கே நிறைய வந்து மில்லட்டோட அவேர்னஸ் இல்லை. தோ சிறுதானியம் நம்மளோடதாக இருந்தாலும் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி நம்ம வந்து அதை விட்டுட்டோம் ஃபார் ஒயிட் ரைஸ். அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து ரைஸ் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். பட் மில்லட்டில் இருக்கிற ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து தெரியல, இனிமேல் வரக்கூடிய ஜென்ரேஷனுக்கும் தெரிய போகிறதில்ல இஃப் we do not know. ஸோ அந்த முதல்ல அந்த மில்லட்டோட அவேர்னஸ் கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக we have started campaigning it both domestic and internationally. So wherever we are going for international trade fair, we are also promoting millet as one of our primary important agenda. இப்போ ஜெர்மனிலையும் we participated for 4 days. On all the 4 days we promoted. இப்போ நிறைய entrepreneurs and export இவங்க வந்து millet ready to make ஃபுட்ஸ்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So there are some farmers in Puducherry and Tamil Nadu whom are, you know, certified millet producers. அவங்களோட ரா மில்லட்ஸை வந்து நாங்கள் கொண்டு போய் அங்கே எக்ஸிபிட் பண்ணோம். நிறைய லீட்ஸ் எனக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஐ வில் பி சூன் கனெக்டிங் தெம் வித் த ஃபார்மர்ஸ். ஸோ அந்த இதுலேருந்து தயார் பண்ண மில்லட் உப்மா, மில்லட் கிச்சடி, பொங்கல், நார்த்தில் வந்து கிச்சடின்னு சொல்லுவாங்க. நார்த்தில் உத்தராகண்டில் ஒருத்தர் பண்ணிகிட்ருக்காரு ரொம்ப நல்லா. ஸோ மில்லட் கிச்சடி, மில்லட் உப்மா, மில்லட் நூடுல்ஸ், மில்லட் சூப், மில்லட் பாஸ்தா, இதெல்லாம் அங்கே லைவ் குக்கிங் நாங்கள் அங்கே டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி வி கேவ் டு பீப்புள். மற்ற நாடுகள்லேருந்து வந்திருந்தவங்க கூட அதை டேஸ்ட் பண்ணி தே லைக் இட் மச் அண்ட் தேவ் ஆல்சோ கிவன் அஸ் சம் பிஸ்னஸ் லீட்ஸ், இந்த மாதிரி கனெக்ட் டு அஸ் டு த எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் அப்படின்னு. So millet is one where the world is looking up at us, and moringa is another one. Moringaல அவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து ஃபார் த லாஸ்ட் 3-4 years இப்போ moringa பவுடர், ட்ரைடு moringa பவுடர் அண்ட் moringa சீட் ஆயில், இந்த மாதிரியான பை ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் moringa லீவ்ஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். Even Mr. Karunanidhi through his consultancy services, he got registered with us. And ஜப்பானுக்கு வந்து நாங்கள் அவங்க த்ரூவாக முரிங்கா, மில்லட் அண்ட் மேங்கோ ப்ராடக்ட்ஸை வந்து கொடுத்துருந்தோம். தட் வாஸ் we saw a very good welcome from Japanese people. And second time also he took some of the products from some of the exporters and given it. I think we will generate some business from Japanese market also, Mr. Karunanidhi. I am looking upon for that this thing.
ஸோ நம்மள்ட்ட நிறைய ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது, தமிழ்நாடுல ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு டிமாண்டும் மற்ற நாடுகளில் இருக்குது. ஒன்லி ஏரியா வேர் வி ஹேவ் டு கான்சென்ட்ரேட் இஸ் தி குவாலிட்டி. குவாலிட்டி இல்லைனா நம்மளால் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது. எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோன்னா டெஃபினெட்லி இட் ஹேஸ் ஹையர் வேல்யூ which will increase everybody's livelihood, I think. So with this I'll end my note. Thank you for giving an opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. 1 minute, can you please stay with us? I request Madam Usha Ajit Prasad, PRO, Elite FWC, to felicitate our chief guest. I should say a big thanks to and gratitude to our chairman, Dr. C.K. sir, and also our governing council and our board members and our advisory council and all the members. And we should have a special thanks to ma'am who have come all the way in spite of the Saturday. In a government level, Saturday working day, the central government. In spite of that, we are requesting her, and with that humble request she came. அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து panelist வந்து we have expert panelist today, and we should thank all the panelists here. Thank you, sir. And yes, so going forward, this vision and mission, so these are all our FWC story. We are going to, we are having the ethos, the 5 E's called ethos, ethics, anna chonnirukanga, economy, education and environment as a vision and mission. So the basic, the vision and mission is the SME segment and the startups has to be enabled in a platform where there is a huge connect across the globe. So that's the overall objective of this. And next slide. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த ஒரு ஆண்டர்பிரினராக ஆகணும் அப்படின்னாலும் the first homework what we have to do is that create a good network. So that is important to start any business. So that is what in FWC we are creating. We have already created. So a lot of times I used to get surprised and shocked. Dr. C.K. sir கூட travel பண்ணியிருக்கோம் துபாய் and மலேசியாவுக்கு travel பண்ணோம், துபாய்க்கு travel பண்ணோம். அந்த மலேசியாவுக்கு நாங்கள் travel பண்ணி ஒரு 3-4 days இருந்தோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா மலேசியாவில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் 50 entrepreneurs, டாப் entrepreneurs கூட வந்துட்டாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு great connect இருக்குது. But what we need to do is how to leverage all these connects. So that's what this image is depicting. So the platform is ready for all of us. At the same time, all the new entrepreneurs, startup entrepreneurs and the small and medium should not think that FWC will give you the business. FWC is only a platform where you come and enable. On top of that, you have to do a lot of homework.
So that homework every individual business owner has to do. So this image depicts that what is this platform is all about. So we are the root, and from there we are, we have to move to the next level. Next slide. We are a Section 8 company, which is a non-profit organization, and also having the ATG certified, the tax exemption. We should say thanks to our auditor Dharmaraj. Auditor Dharmaraj. So please stand up. Let's give a big round of applause. So ATG exemption certification வந்து வாங்கி கொடுத்தாரு. CSR funding exemptionsக்கும் வந்து apply பண்ணிட்டோம். So it's in the process on the way. Thank you, Dharma. And what are all our success stories? If you see the success stories, what we are going through, Vetiver is globally gone. It is just because of the Kadalur. It is just because of the CK family, which is created the route for the Vetiver. And we have a great entrepreneur here who made a 2 crore business in a year using Vetiver. Where is this young entrepreneur? Is he there? Inba? So Inba is there. You can see him. So he has done 2 crore business using Vetiver. So let's give a big round of applause for him. Thank you, Inba. And Garbha Vidya, talk to baby in the home. So a good Samaritans has to be created even in the womb. So that is a great concept from the CK family. Delegation, USA, Japan, USA FETNA, twice, Japan, Ayush trip, Dubai, Africa, Ghana, UK, London, Mauritius and Malaysia. These are all the delegations that visited in the past few years. Then we have an IIT Madras collaboration in progress for the funding for IIT Madras through JICA. So auditor was talking about JICA. Then we have SME segments, exporters, and then creating the blind reflexology. Anna வந்து அதை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க நிறைய மேடைகளில். TOFA, so that is where we are coming for the organic farming and natural farming. So that's where ma'am also talked about this TOFA, which is a great mission. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா all the food that we consume, unconsciously we are also consuming a lot of toxic and the chemicals. So that creates a lot of health problem and diseases. Millet awareness is created to 10,000 youngsters in the last few of our meetings through our partner from TAN Millets. And then we also published this Shashi Revolution and World Siddha Society we are establishing with the help of Dr. Anbu Ganapathy and a lot of doctors. Okay, next. So this is the organization structure. The directors are all supported, board directors are there, and our chairman is there and president CEO. Governing council is giving a lot of thrust and support, and advisory board, and the chapter leaders who are giving hands, and the members who are all getting benefits, and also the leaders who are getting benefits. Everybody in this chain are getting benefits. So that's the whole pyramid here. And verticals, TOFA, that's a natural and organic farming, and exports and MSME is the SME segment where we focus. Integrated Ayush, and then Eju Astra, which is focusing on the education. So this is the board directors with the leadership of Dr. CK and all the board directors that you see here, including Hira. And our advisory boards, we are creating more advisors to be onboarded in this. And we have CK Kumarvel Mananathan sir and Sambathraman PNS sir and Mr. Selvam from VIT, Gauri Shankar from Malaysia, and Ananthanarayanan from Doordarshan. Okay, this is the patterns. What is this pattern concept? FWC is now getting recreated with a lot of funding. So patrons are going to be funding for this, and we have also patrons who are coming forward, and we would like to request the FWC members who are having a benefited, or the new members who are getting benefited to become patrons. We'll talk about this. Yes, so this is the general benefit of FWC members. What are all the benefits that we have? The business connects and beyond the business and all these things. But if you look at the specific differentiator of what FWC is all about, let's go to the next one. Okay, so this is the important point that the new members or the new guest who has to closely look at it. FWC is creating a web services, and through which the entire service will be onboarded, and we will create the more mentors
for giving the support. And then we will be having a training for the leaderships and global tours, collaborations with the other organizations and the TOFA, as we all know. We are also creating the Wellness Council, through which we will be giving the support and a lot more other benefits and differentiations from the FWC team. Next. So this is the elite leaders, and I would like to call upon the elite leaders to come forward, please. Under Niranjan, Mr. Kannan and Muruganandam, Usha ma'am, Balachandar, please. So this is the new team that we formed with the elite leaders, and one more person is missing, that is Mr. Kannan. And these people have been working for the last 1 month, day and night, to make this program more meaningful today with all of us. So let's give a big round of applause to them. Thank you, ma'am. And the business is happening across the verticals, across the globe, not only within India, and also we are going to take away this to all the countries that we visited and also more countries in the coming days. As of now, we only created the elite, that is the membership concept, and the global and corporate we disabled now, as of now. So this is the membership details for all of us. We have Usha ma'am here who will be giving all the details for the membership. Usha ma'am can be contacted for more details of how to enroll for the membership. Next. Okay, here we talked about the patterns, and anybody here who are coming forward to give the patterns, we have some willingness from the people. Can you please come forward? Let's give a big round of applause to PNS sir. And anybody else? May I request Dr. CK sir, please. So the pattern concept, the pattern concept is giving the 1 lakh investment on a refundable basis for the FWC to develop. So we have today PNS sir, and we have lined up ma'am, Usha ma'am is coming forward. Please, Anna. Thank you, ma'am. And yeah, let's move forward. Okay, what are all the events that we are going to have? 12 meetings that's going to be online every month, and a physical meeting every month, 12 meetings. And yearly it is going to be 12 months, and 4 milestone meetings, and 6 trainings and workshops, and 2 global business delegations with 1 award event. So with that, our FWC activities will be rolled out from now on. So this is our coordinates for all of you to get connected. Let's go to the next one. Yes, if you have any questions, we are happy to answer, or we can also discuss offline for all of your queries. I'm sure a lot of queries will be there to our board directors, or me, or Hira, or CK, Anna, for everybody. So with that, we would like to thank all of you. Once again, thank you very much. Thank you, KK sir, for presenting the successful journey of FWC and for highlighting the people who have contributed towards the journey of FWC. So, and also I wish to like to extend my thanks to PNS sir and Usha ma'am for their great gesture. At this juncture, I would like to thank the sponsors for this business meet, Bio, Manatek, and Mr. Sampath Kumar sir. Thank you so much.
Moving forward, FWC has created an impact in the lives of several people, from graduates to employees and employees to entrepreneurs. FWC has nurtured several individuals. FWC would like to proudly honor 3 such individuals who are with us today. First, I request Mananathan Sir, Vice Chairman of FWC, to honor Mr. Jayaseelan, who is an aspiring entrepreneur and reflexology specialist with a book. I request Mananathan Sir to come forward and honor Jayaseelan Sir. How was the journey with FWC? Like to say a few words about Jayaseelan. He has trained more than 200 blind people in foot reflexology. And he was heading the Naturals Training Institute. He worked with the National Institute of Visually Handicapped, NIVH. And I took him to Malaysia and Dubai. So thinking that he will learn more from them. To my surprise, they said his way of doing is far superior to us. That's what they comment from Malaysia. So he is has a passion to become an entrepreneur. So India is the blind capital of the world because of our malnutrition and also consanguineous marriage. We have a huge blind population, and this area of foot reflexology is they beat the sighted people hollow because they can do, they are better foot reflexologists when it comes to this particular service. And I have worked very closely with them, and amazing intellect they have, and I feel they should be encouraged. And we want to make them an inclusive society and want to make them as entrepreneurs. We are working closely with Enable India Bangalore to see that foot reflexology kiosks are set in airports, railway stations, hospitals. So this will give not only give them a livelihood support, but also improve the health of the people. Today's sedentary lifestyle, now it is the time to have the wellness. So I will just give few minutes to Jayaseelan. எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த நேரத்தில் இந்த எண்ணெய் வந்து கனப்படுத்தி இந்த இடத்துல நிற்க வச்சதுக்காக சி.கே. அசோக் குமார் சாருக்கும் உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னோடய தேங்க்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு என்னை என்கரேஜ் பண்ணதுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ். எங்களுடைய எண்ணம், நானும் சி.கே. சாகரோட எண்ணங்கள் என்ன பார்த்திங்கன்னா, ஒரு 1000 பேர் பிளைண்டை வந்து நாங்கள் ட்ரைன் பண்ணி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்க எல்லா பிளைண்டுக்கும் வந்து இந்த ரிஃப்ளெக்ஸலை கற்றுக் கொடுத்து ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு போனோம். இந்த FWC மூலிமா நாங்கள் பயணம் செஞ்சிட்ருக்கோம். உங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் அதிகமாக வளருவோன்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு நாங்கள் பயணம் செஞ்சுருக்கோம். எங்கள் கூட நீங்களும் வாங்க. இந்த ரிஃப்ளெக்ஸாலஜி பற்றி நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயத்தை மட்டும் சொல்கிறேன். ஆர்கானிக் ஃபுட்டை பற்றி மேடம் பேசியிருந்தாங்க. அதே போல் தான் இந்த ரிஃப்ளெக்ஸாலஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா வித்தவுட் மெடிசன் வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக நீங்கள் இருக்கணும்னா இந்த ஃபீட் ரிஃப்ளெக்ஸாலஜி நீங்கள் கண்டினியூஸாக எடுக்கும்போது உங்களுக்கு எந்த விதமான டிசீஸும் வராது. உங்களுடைய ஒவ்வொரு ஆர்கன்ஸும் கிளன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அந்தளவுக்கு இது ரொம்ப பெனிஃபிட்டு. நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். எந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போனாலும் இந்த ஃபுட் ரிஃப்ளெக்ஸில் எடுத்துங்க. இது ஏன் பிளைண்டு பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபீட்டை நாங்கள் டச் பண்ணும்போது உங்களோட ஃபீட்டில் இருக்க நர்வ்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் டச் பண்ணி உங்களுடைய ஆர்கன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு எங்களால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். நீங்கள் எத்தனையோ இடத்துக்கு போயிருப்பீங்க, எல்லாம் வந்து சம் டூல்ஸ், அதாவது ஒரு ஸ்டிக்கோ இல்லை நீடிலோ வச்சு பண்ணுவாங்க. நாங்கள் அப்படின்னா பண்ணுறது கிடையாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தம் ப்ரெஷராலே நாங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி உங்களோட ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் நாங்கள்
கிளென்ஸ் பண்ணி பிளட் சர்க்குலேஷன் கொடுக்குறோம். இந்த ஃபீட் ரிஃப்ளெக்ஸில் அந்த ஒரு அளவுக்கு பெனிஃபிட்டு. ஸோ பிளைண்டுக்கு வந்து நீங்கள் அதிகமாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட பிளெஸ்ஸிங்களால் நாங்கள் மேலே நாங்கள் வளருவோன்ற நம்பிக்கையோட வாய்ப்பளித்ததுக்கு நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you, Mananathan sir. Thank you, C.K. Ashok Kumar sir, and thank you, Mr. Jayaseelan. Thank you for bringing us the importance of reflexology for a healthy living. We wish you a brighter future and all the success in all your future endeavors. Next up, I request Dr. C.K. Ashok Kumar sir to honor Mr. Periyar, proprietor, DRS Pharma. Pharma company, and I told him, why you have so much of talent, why not you do consulting and also start your own. So with that he has been highly inspired and motivated, and he has started, and today he is on his own. நிறைய பெரியவங்கள்லாம் இருக்கீங்க. ஆக்சுவலாக பேசுகிறதுக்கே கொஞ்சம் படபடப்பாக இருக்குது. முதல்ல ஆக்சுவலாக சாரோட ஆசீர்வாதம். அண்டு சார் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு கரெக்டாக 2016 கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்தில் டுவர்ட்ஸ் ரெட் ஹில்ஸ் போகிற வழியில் பார்த்தேன். ஆக்சுவலாக சார் இப்போ வந்து ITBU அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதில் ஆக்டிவாக இருந்தாங்க. அதில் அப்புறம் ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலாக நான் பிஃபார்ம் முடிச்சுட்டு MBA பண்ணிட்டு ஐ ஒர்க்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் ஆஸ் வெல். ஒரு தேடலில் போயிட்டு இருந்தது. பட் இட் வாஸ் மிசரபிளி ஃபெயில்ட் as many people face. அப்புறம் ஒரு நாள் ஆக்சுவலாக ஃபார்மர் CM ஜெயலலிதா மேடமோட verdict, she was out the day from acquitted from the case, and sir landed from Japan or somewhere. ஒரு சார்கிட்ட தான் போய் கேட்டேன் நான், இந்த மாதிரி இருக்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க. கேட்டப்போ சொன்னாங்க, நீ எங்கே ஒர்க் பண்ண? சிங்கப்பூரில். சரி, நீ எங்கே விட்டியோ அங்கே தான் போய் வேலையை தேடணும் அப்படின்னாங்க. ஸோ சொன்னது மட்டும் இல்லை, அடுத்த நாள் ஃப்ளைட் டிக்கெட் போட்டு என்னை அனுப்பிச்சி விட்டாங்க இங்கே. அப்புறம் through his contact I also got another job over there. அதுக்கப்புறம் முடிச்சுட்டு ஒரு 5-6 வருஷம் ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் பார்க்குறப்பெல்லாம் சொல்லுவாங்க, நீ எப்போ ஆரம்பிக்க போகிற என்ன அப்படின்னு. அப்புறம் ஒரு 4 மாதத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன், சார் நான் ரெடி அப்படின்னு. ஓகே, ரைட் டைம், நவ் இட் இஸ் ரைட் டைம் டு ஸ்டார்ட் அப்படின்னாங்க. ஸோ வித் த பிளெஸிங்ஸ் ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் நவ் அண்ட் இட் இஸ் ரியலி டூயிங் வெல். ஓகே, தேங்க்யூ சார். Okay, all the best. Okay. எல்லாத்துக்கும் மேலே ஆக்சுவலாக சார்கிட்ட ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆகிற என்னென்னா, நான் ஆக்சுவலாக ரொம்ப 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மீட்டிங் வந்திருக்கேன். ஏதோ சின்ன ஒரு கூட்டம் இருக்கும். பட் இன்றைக்கி பார்த்தப்ப நான் ஏதோ சங்கர் படம் மாதிரி ஒரு ஏதோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இவ்வளோ பேர் பார்க்குறதுக்கு இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு. ஆக்சுவலாக அதனால் ஒரு சின்ன ஒரு கண்ட்ரிபியூஷன் கூட இல்லையேன்ற ஒரு வருத்தம் கூட ஆக்சுவலாக என் மனசில் இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் மேலே ஆக்சுவலாக நான் ரொம்ப எங்கே கிடையாது, ஐ மீன் 40s. பட் சார் மேபி 60+ இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக 60வது இதில் அட்டன் பண்ணேன் நான். டெய்லி ஒரு நாள் பார்த்தா கடலூரில் இருக்காங்க, அடுத்த நாள் பார்த்தா பாண்டிச்சேரி, அடுத்த நாள் ஜப்பான்றாங்க, யூஎஸ்ன்றாங்க. எனக்கே என்ன ஒரே மனுஷன்தானா, இல்லை வேறு ஏதாவது க்ளோனிங் மாதிரி ஏதாவது பண்ணிவிட்டாங்க, எங்கே அமுச்சு விட்றாரா அப்படின்னு கூட எனக்கு முந்தானேத்து பார்க்குறேன். ஏதோ கடலூரில் ஒரு மீட்டிங் சொல்லிட்டு ஃபோட்டோ வந்தது. அப்புறம் நேற்று சம்வேர், இன்றைக்கி சம்வேர் அப்படின்னு. ஆக்சுவலாக நான் வியந்து போகிற விஷயம் சார்கிட்ட வந்து இந்த உழைப்புங்கிறது எல்லாருமே உழைக்கிறோம். நமக்கு குழந்தைங்க இருக்குது, எனக்கு 2 பசங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்கு சேர்க்கணும், EMI கட்டணும், லோன் இருக்குது, அந்த லோன் இருக்குதுன்னு தான் உழைக்கிறோமே தவிர, சார் வீட்டிலேயே ஆக்சுவலாக தங்கி அவர் கூட ஒரு இரவு இருக்கிற வாய்ப்பு ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி கிடச்சிது. அப்போ தான் பார்த்தேன், அவ்வளோ பெரிய வீடு, ஒரு காலேஜு, அதாவது எல்லாமே ஹீ இஸ் பிளஸ்டு வித் எவ்ரிதிங். எதுவும் இல்லை அப்படின்னு குறை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்து எல்லாமே இருக்குது. அழகாக திருவண்ணாமலையில் இருக்கிற வீட்டில் மெடிடேட் பண்ணிட்டு ஜாலியாக இருக்கலாம். அவங்க ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஆக்சுவலாக எனக்கு ரொம்ப நாள் அந்த கேள்வி இருந்துக்கிட்டே இருந்தது. இப்போ எல்லாரையும் பார்க்குறப்ப ஈவன் என்கிட்டயே இந்த மாற்றம் ஆக்சுவலாக அவர் இப்போ 2016 ஏன் அவர் டிக்கெட் எடுத்து எனக்கு அனுப்பிச்சாங்க, ஏன் நான் கொடுத்தாங்க, அங்கே அனுப்பிச்சாங்க, அங்கே ஏன் நான் வேலைக்கு போனேன். ஈவன் சார் ஆக்சுவலாக ஈவன் வியட்நாம் வந்தாங்க அந்த டைமில். ஈவன் ஆன் த வே டு கம்போடியா ஆக்சுவலாக ஐ ஹவ் மெட் ஹிம் அஸ் வெல். அது மாதிரி 2-3 மீட்டிங்லாம் போகிறப்போ ஒவ்வொருத்தோட வாழ்க்கையிலையும் ஆக்சுவலாக ஹி ஹவ் மேட் சம் டிஃப்ரென்சஸ்.
எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவில் மேபி இப்போ சார் மாதிரி ஒரு சுயநலம் இல்லாத மனிதர்களை பார்க்குறது அப்படின்றது அபூர்வம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் சார். So it's my blessings to have connected with you. Thank you. So Periyar has got a vast experience in Africa, Southeast Asian market. Those who are budding entrepreneurs or exporters, please connect with Periyar. He will be very happy to guide you. Thank you, CK sir. Thank you, Periyar sir, for sharing your humble journey with FWC and how you were guided by CK sir. Thank you so much. I now request Hira ma'am, Vice President FWC, to honor Mr. Inbarasan, who was an engineering graduate and who is now a vetiver entrepreneur, calling it better, or to say better known as vetipreneur. Please come forward. ஸோ வெட்டி வேர் எல்லாருக்கும் தெரியும், என்ன வெட்டியாக இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் வெட்டி வேர் வந்து உலகத்துக்கே ஒரு பெரிய கொடை, தமிழர்கள் கொடுத்த கொடை வந்து வெட்டி வேர். அதுலேருந்து அதோடைய பொட்டானிக்கல் நேம் வெட்டிவேரா சிசானியாய்டஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கு. ரன்னிங் க்ரோயிங் அலாங் த ரிவர் பேங்க்ஸ், காவேரியில் தான் முதல்ல வந்திருக்கு. ஸோ டுடே vetiver is planted or grown in 115 countries across the world. So Inba and me, we are connected with the World Vetiver Network. So idhula huge opportunity irukku. Climate change இன்னைக்கு very high carbon footprints எல்லாம் இருக்கு. Vetiver absorbs the carbon, splits the carbon dioxide into carbon and oxygen and fixes to the roots. அதனால் climate changeக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் வெட்டிவேர். Along with Central University of Thiruvarur, we have done a lot of programs on climate change. And also ஒரு ஏக்கரில் மேக்ஸிமம் ஒரு 2.5 லட்சம் ரூபா ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும்னு இன்பா அண்ட் டீம் ஹஸ் சீன். அண்ட் தே ஆல் கிராஜுவேட்டட் ஃப்ரம் அவர் காலேஜ். நாங்கள் நிறைய இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாட்டில் 20 லட்சம் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க, ஆர் தே ஆர் அண்டர் எம்ப்ளாய்டு. ஸோ டுடே ஐ டோல்ட் தெம் டு பிகம் வெட்டிப்ரூனர்ஸ். ஸோ இது வந்து குளோபலாக நிறைய, ஃப்ரான்ஸில் வெட்டிவேர்னால் எல்லாருக்கும் தெரியும், ஆனால் தமிழ்நாட்டில் வெட்டிவேர்னால் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு யாருக்கும் தெரியல. ஸோ அந்த அளவுக்கு வெட்டிவேர் ஹஸ் காட் லார்ஜ் பொட்டென்ஷியல். And some setback was there, but he is trying his best to bring vetiver as ஒரு பெரிய ஒரு மேஜர் இண்டஸ்ட்ரியாக கொண்டு வரதுக்கு எல்லா வேலையும் பண்ணுறாரு. ஓவர் டு இன்பா. Good evening all. So my name is Inbarasan. So 2015 I completed my engineering graduation in CK Engineering College. ஸோ நான் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போதுலேருந்தே நான் நிறைய டைம் எடுத்துக்க விரும்பலை, ரொம்ப ஷார்ட்டாக சிம்பிளாக சொல்லிடலான்னு பார்க்குறேன். ஸோ நான் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போதுலேருந்தே எங்களுக்கு அந்த கிராஜுவேஷன்ஸ் அப்போலாம் பார்த்தாக்கா சிகே ரங்கநாதன் சார் as well as சிகே அஸ்வகுமார் சார்லாம் தான் ஸ்டேஜில் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அப்போலேருந்தே அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது எல்லாமே வந்து ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப். ஸோ அப்படின்றதுனால நான் காலேஜ் முடிக்கும்போதே ஐ வாஸ் வெரி கிளியர். ஸோ நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறதில்ல, ஸோ வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் அவர் ஓன் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் வி டசன்ட் ஹாவ் த அவேர்னஸ் பாத்வே. ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியல. ஸோ அந்த டைமில் வி வென்ட் டு அசோக் சார் அண்ட் வி ஆஸ்க்டு த சஜஷன், ஸோ ஹவ் வி ப்ரொசீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன் தட் டைம் வி ஹாவ் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் கடலூர். ஸோ த வாஸ்ட் ஃபார்மிங் வாஸ் டூயிங் இன் வெட்டிவேர் ஃபார்மிங் இன் ஃபியூ ஃபார்மர்ஸ், பட் தே டசன்ட் ஹாவ் தட் மார்க்கெட்டிங் ஐடியாஸ். ஸோ அப்படி இருக்குன்னும் போது சார் கிவன் தட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஸோ இங்கே இவ்வளோ ஃபார்மர் கம்யூனிட்டி இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, ஸோ மார்க்கெட்டிங் வைஸ் வி ஹாவ் டு கிவ் த சப்போர்ட் டு தோஸ் பீப்புள்ஸ் லைக் வைஸ். ஸோ வி organized that farmer community. So in that time sir identified one big buyer in Bombay. So on the buyer vandadukapram we have the good support. So after we started 250 tons per annum ku vandu naanga supply kudukra alavukku oru potential engalukku kedachது. So we organized with that farmer people. So around ஒரு 70 acres தான் இந்த டைமில் வந்து ஃபார்மிங் இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ some 2016 போல்
நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணாருன்னு கேட்டிங்கனாக்கா அரோமா மிஷனில் ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒரு க்ராப்பை வந்து ஹப் ஆஃப் த கிராப்னு அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது ஸோ வெட்டிவேர் என்ற அரோமேட்டிக் கிராப்புக்கு வந்து கடலூர் தான் ஹப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணார். ஸோ அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சம் குட் பையர்ஸ் வந்து கடலூரை லொக்கேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ தென் 250 டன்ஸ்க்கு ப்ராப்பரபுளாக ஆர்டர்ஸ் வந்த உடனே 700 ஏக்கர்ஸ்க்கு வி ப்ரொமோட்டட். ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இன் கடலூர் வி ஹாவ் தட் கோஸ்டல் பெல்ட் ரீஜியன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. ஸோ நோ கிராப் வில் கிவ் தட் குட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு தட் பிளேஸ். ஸோ அப்போ நாங்கள் வந்து கோஸ்டல் பெல்ட்டில் இருக்கிற லேண்ட்ஸை வந்து லீஸ் எடுத்தோம், ப்ளஸ் ஃபார்மர்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணோம். 700 ஏக்கர்ஸ்க்கு வி டெவலப்டு. ஸோ ஆஃப்டர் தட் வி சோல்டு டு தோஸ் கம்பெனிஸ். ஸோ இனிஷியலாக வி ஸ்டார்டட் வித் 0 capital, ஸோ வி டசன்ட் ஹேவ் எனி income in that, but we gradually overcome to 3.5 crores per annumக்கு நாங்கள் ரீச் பண்ணோம். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஸ்டோரி. ஸோ ஆஃப்டர் கோவிட் இஸ் லிட்டில் பிட் சம் ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஹேப்பன்ஸ், பட் we are trying to overcome that. That is my thing. Thank you. Thank you, Mr. Inbarasan. I request PNS Sir, Governing Council, FWC, to do the felicitation. Thank you, PNS Sir. Thank you, Mr. Inbarasan, for sharing your journey with Vetiver through FWC. Thank you so much. I think it's time for us to network more informally. I request Ms. Hira Ravi, Vice President FWC, to take over the session. Thank you so much, Ameha. So till now we were opening our ears, but now we have to open our mouths. So what we will do is we'll have volunteeringly, because Shivraja sir is yet to come, and in the 5 minutes we will start our panel discussion. Until then we can all whoever wanted to pitch your business, it's time for the pitch deck, so you can start now. So early bird comes first, so let's start with that. So you can stay in your place. No problem. Myself and Ashok, we know each other very well, and he has been always a very highly motivating person. In fact, in 2019 when he started for FWC, we were there, and people from Burma and all that who came at that time, and Hyundai was a chief guest. And then at the time he said only one vision and one mission. He said, I want to enable entrepreneurs, not to encourage or empower or give them cash. I want to enable entrepreneurs, and I'm very happy today, after 5 years, he has enabled so many entrepreneurs. And while he was speaking also, there were certain things which he said, and he's ascribed to certain other aspects. But if you look into his 2 examples, he said Uber and Oyo. He said it is the result of electronic evolution. On the other hand, if you look at it, it's a question of perspective. See, we have been always seeing that whenever there is a problem or downtrend in the automobile industry, people say, oh, automobile sales have come down, automobile sales have come up, and because of public transportation increase, automobile sales have come down like this. But the thing is, people have failed to understand, the perspective is, it is not automobile industry, it is mobility industry. So whoever is able to give mobility facility, they become the king. So Uber need not have to own a car, need not have to drive a car, but they understood the concept. Similarly, Oyo. So Oyo felt the need for people who cannot afford a 5-star hotel accommodation, who don't have other means of accommodation, but at an affordable rate, they can go immediately and they stay. So they thought of it as a boarding industry. Similarly, now the restaurants being taken over by cloud kitchens, Swiggy, Zomato and all that, because it is a food industry. Similarly, when we come to this agriculture and farming, it has to be oriented towards health industry. So when you look at agriculture and agri products as a health products, then you will be able to find out that you will have to do really quality things. See, I am now a director of a company which is into exclusive exports and very stringent norms. We export only to Germany, France and US. There, unless we have the parameters done very, very effectively, we cannot export. And in this forum, I would like to also extend a very important information. I'm also representing a US-based company which is willing to sponsor free of cost this hydroponics units, with fully furnished hydroponics units of different sizes and different dimensions
to farmers, to individuals at homes and things like that. You can have this 100 square feet balcony in your house. We will be able to supply that hydroponic unit, and we'll also buy back whatever you produce in that. The benefit of the system that they have developed in US is based, in fact, hydroponics was first discovered in India in Calcutta in the 18th century, but we have missed it out. Where in 200 square feet you can grow what you can grow in a 3-acre land. That is the amount of produce you have in hydroponics. They have now developed huge research. R&D has been going on for the past 10 years. They have come up with that. And in fact, the company which has promised me to do this have been the #1 overseas sponsor for the 9th Ayur and Ayurvedic conference at Goa. And they are going to be the #1 overseas sponsor for the Varanasi event, which is going to take place in April with CIA and Ayush Ministry. So there are people around the globe who are also willing to participate in our journey of health-oriented natural cultivation. Rather than saying it organic, it is natural, because there are many places people cannot afford it. They have never used a fertilizer. So there the natural cultivation is there. So I wish all of you take the help of CKA and all the people here. We interact and do the teamwork, and I'm very happy that somebody from APEDA has come on a Saturday. It's actually very, very interesting, because I'm very happy, because normally government officers don't participate. Because I always say the business is depend on boss. Boss means business operators synergy syndicate. One person may have the technology, but he may not have the finance. Another person may have the finance, but he may not have the technology. Both of them may have both, but they need a marketing guy. And all the three cannot do it, but somebody needs to provide them a factory, machinery, things like that. So the business operator synergy syndicate is the boss of your business. Thank you very much for the opportunity. Thank you. Bye. Thank you. Thank you so much, sir. Sir, 1 minute. So before we heading on to the next person, let me make this networking session a quite easier one, because after the panel discussion we will go for the dinner. Okay, so it's going to be dinner network meet. But before that, inga வந்து around ஒரு 100 people இருக்கும். So எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தங்கிட்டையும் போயிட்டு பேசிட்டு இருக்க முடியாது. So let me make it very simple. So I'm going to ask you a few things, like which sector of business you are all coming from. So that helps other people to come and connect with you easily. Okay, so may I know how many of you from exports, imports and exports? Yeah, you can just, look around it so that you can go and get connected with those people while you're having your dinner. Okay? Can you rise up like this? Thank you. Thank you so much. Okay, from wellness background like yoga, Siddha practicing, health. Fantastic, fantastic. Superb, sir. Done. Okay, anybody from education, consulting, coaching? Me? Superb. Done. So எல்லாரும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் வந்துட்டு நீங்க டின்னர்ல போய் நீங்களா அவங்க கிட்ட போய் உட்கார்ந்து தான் பேசுற மாதிரி இருக்கும். So make sure that you connect with people and ensure that you have a good exchanging with each other. Fantastic. Sir, 1 minute, sir. Let me finish that. And anybody from information technology, that is IT services and IT solutions. IT services and IT solutions, superb. That includes, CRM portal kind of thing, digital marketing, etc. Okay, fantastic. And anybody from organic farming and organic value-added products. Superb. Okay, Tofa Makal da adhigama irkeenga, then it's fantastic. Okay, over to people now. Yeah. I just wanted to add some points about organic farming. Madam also was talking about that. We are talking so much about organic farming, but our contribution to the world or to our own selves is very, very less. Madam has visited a Biofac exhibition also, and the world over, you know how much they are eating organic food? Last year, 2021, the total value of organic food sold is $188 billion. That is 18,800 crores of rupees, if you convert that into crores, $188 billion. And if you are converting that into Indian rupee, it is 15.4 trillion rupees.
That is the amount of food, organic food, the world is eating. Half of that, not one, about 60 billion is by US, 50 billion is by EU. They are all eating so much, and who is providing all those things? World over, they are importing. But what India is exporting is only 5,000 crores, which is 0.3% of their total requirement. So we talk so much, but we do very little. Because maybe we are having more demand within ourselves, but the quality also is very, very important. We have to see that quality products are exported. Most of the products are rejected because the quality is not maintained. That is one thing which we must all know. So we have to put in more effort. We have to educate people. Farmers, individually, they are not coming forward because they think that it is too much for them. But if we make into a group of 40 or 50, the group, once they are, in an aggregated way, we can do quite a lot. And TOFA has got organic farming is one of the subjects. So I am volunteering myself to assist in trainings wherever it is possible. Thank you very much. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்க. நான் நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டி தாலுக்காவிலேருந்து வர்றேங்க. நான் ஒரு இயற்கை விவசாயி. நான் சிகே அண்ணாவை கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு 2.5 வருஷமாக பயணித்து கொண்டிருக்கேங்க. என்னோட நோக்கம் விஷமில்லாத காய்கறியை நம்முடைய தமிழ்நாட்டுக்கு முக்கியமாக தலைநகருக்கு நான் கொண்டு வந்து சேர்க்கணுங்கிற கொள்கையில் இருக்கோங்க. நாங்கள் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுக்கள், பொதுவாக பெண் உழவர் உற்பத்தியாளர் குழுவை நான் நிர்வகிச்சுட்டு வரேங்க. உங்களுக்கு விஷமில்லாத காய்கறிகள் 30 வகையான காய்கறிகள் உங்களுக்கு நீலகிரி காய்கறிகள் வேணும்னா அதை இங்கே கொண்டு வந்து தரத்துக்கு நாங்கள் ரெடி. நான் இங்கே ஈவினிங் இருக்க போகிறேங்க. கனெக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம ஒரு சமுதாயமாக ஒரு புரட்சியை கொண்டு வரலாம். ஏன்னா இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் நீலகிரியில் கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ காய்கறிகள் விஷம் போட்ட காய்கறிகள் தான் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. அதுக்கு மாற்றாக நாங்கள் தரத்துக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். அதை நாங்கள் சந்தைப்படுத்துறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி பண்ணுமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறேங்க. நன்றி, வணக்கம். Thank you, everyone. We have to cut short the networking as we have the panel discussion right now. So next up we have a panel discussion. I take immense pleasure in introducing our panelists. Our first panelist is Thiru V.M. Muralidharan. He's fondly known as Mike Muralidharan. Muralidharan sir is a distinguished alumni of the College of Engineering, Gindi. He's the chairman of Ethiraj College for Women, Chennai. He's a veteran educationist and an IT industry expert with more than 40 years of experience. He's also the COO of Bhavan Cybertech Group of Companies, and he's the chairman of Alert NGO. He has always focused on inclusivity, world-class standards, and delivering values. He's made a significant contribution to the corporate and educational landscape. I request Dr. C.K. Ashok Kumar, founder, chairman, FWC, to do the honors to Muralidharan sir. Thank you, CK sir. I request Murali sir to please take a seat. All right. Our next panelist is Mr. Shivaraja Ramanathan. He is the Mission Director and Chief Executive Officer of the Tamil Nadu Startup and Innovation Mission, TANSIM, which aims to make Tamil Nadu an innovation-driven economy. Under the guidance of Mr. Shivaraja, TANSIM works towards becoming the driving force for startups in the state and build a strong, viable, and vibrant startup ecosystem that can put up on the global startup destinations map. Sir is also the governing council member at Entrepreneurship Development and Innovation Institute and MSME Trade and Investment Promotion Bureau. Sir has been entrusted with the responsibility as a recognition of his prior efforts with Native Lead, a non-governmental organization he founded to promote startup culture and economic development in Tier 2 and Tier 3 towns in Tamil Nadu. He founded Native Lead Foundation and its investing arm, Native Angels Network, and had actively focused on social entrepreneurial initiatives in Tier 2 and Tier 3 towns to help solve economical and social growth.
Shivaraja sir has started his own entrepreneurial journey in the year 1991 at the age of 21, along with his friends in the IT industry, distributing computers. His company introduced many first-time technology advancements such as MNC PCs, fax machines, and internet mobile phones and open source softwares to Madurai by partnering various principal companies. In 2003, driven by an interest in the open source philosophy, he co-founded Winway Systems Private Limited. He's a very versatile person with a keen interest in socio-political structures and history. We are honored to have you with us today, sir. I request Mr. Mananathan, sir, Vice Chairman, FWC, to felicitate Shivaraja, sir. I request Shivaraja sir to also have a seat. Our next panelist is Mr. Suresh Ramanujam, is the founder of Metis Family Office based on Chennai with more than 25 years of experience in financial services industry, where he's been dealing with family business in terms of providing banking credit facilities, managing wealth, helping them privatize equity, structuring JVs, mergers and acquisition. He's also been associated with organizations like Murugappa Group, Citibank, Deutsche Bank. Over these years, he's been an integral part of many growth stories in terms of helping business families to organize their business, personal wealth, new venture ideation, succession and legacy planning, etc. He loves to connect with the next generation budding leaders and currently mentors many future business leaders from prominent business families. Being an MBA graduate, he is highly passionate about promoting and enabling entrepreneurship and value creation. We are glad to have you, sir. I request P.N. Subramanian, Governing Council of FWC, to honor Suresh, sir. I request Suresh sir to also have a seat among the panelists. Our final panelist is Mr. Hemachandran. He is the founder CEO of Brand Avatar, a brand and event management company. This company has curated more than 300 plus events for various brands, clients, intellectual properties like Homepreneur Awards, Village Ticket, Art of Parenting, Celebrity Badminton League, and annual awards like Transforming India Conclave, Chennai Day, and many more. During the pandemic, Hemachandran sir has ventured into new vertical focus on digital marketing. He has initiated Avatar Live YouTube channel, which focuses on business and startup community. He's interviewed more than 70 plus business tycoons from Tamil Nadu. He's also an active angel investor and a member of Chennai Angels and Indian Angel Network. He's authored for more than 25 books for Anna University and Madras University syllabus during his college days. He's a passionate entrepreneur and he's also actively involving in startup ecosystems, especially in south of India, focusing on bridging the gap between entrepreneurs and investors. He's also fond of politics. He was the state general secretary of a political party started by the IITians and educated youths in 2006. He also worked as the general secretary for the same party, and they gained 34,000 votes in Tamil Nadu Assembly elections in 2006. He's a people's person. We are indeed honored to have you with us today, sir. I request Anantha Narayan sir, Board Advisor, FWC, to felicitate Hemachandran sir. Thank you, sir. I request Hemachandran sir to also have a seat. Well, we have the panelists. For every panel discussion, we do need a moderator. So we also have an eminent moderator. To moderate this panel discussion with us, we have Mr. Harish Kumar, who is an accomplished multidisciplinary artist, and he has been creating unique spaces and films for nearly 2 decades. He is the head of Hypnotics Entertainment and Out the Box.
He specialized in creating brand content and specialized speeches. We are honored to have you, sir. To felicitate Mr. Harish Kumar, I call upon Mr. KK, sir, President FWC. Well, we are all set to take up for the panel discussion. I hand over the session to Mr. Harish Kumar. Over to you, sir. Thank you. Thank you for that wonderful round of introduction of all the panelists and us seated here. To set the tone for the evening, I think we have a wonderful crowd and people here. So we're talking about change, we're talking about thriving in the digital era, and what better than this diverse panel of people here who come from really diverse backgrounds. And what I'm going to do today is not make it too talky, but we're going to make it more interactive as we go through. But before that, we'll kind of set the context for the evening. So I'm going to start it off with a little round of what's happening in terms of digital and digitization in your particular sector, and how do you see that? So I'm going to start with that. But before I'm going to get to them, I'm going to also say a few words to all the people out here. I know there's been a lot of talk about the new age era, and in fact the recent discussions on how ChatGPT is and how your WordPress is all everything getting modernized and changed into a completely new dimension. So in that kind of a world, how are businesses adapting? How are traditional businesses going to take over these technology, or are they going to go their own route? Let's start this up. I'll probably start with Haim here, who's right next to me. So Haim, I'm going to ask you in terms of, you're into the branding space, you're in the space of events and things like that. How are you seeing the digital change, or the change that is bringing in, especially after the COVID? The COVID saw a lot of change happening. You know, events used to be large scale, physical. Suddenly it went to a completely digital scale. Where do you see that happening, or where do you see it growing from here? Yeah. Good evening. Romba Sandosam, Ashok Kumar sir. Thank you for this initiative, and all the best wishes for all your new initiatives under FWC. So thank you very much. The first thing, what is happening in digital? Okay, so we all start with smartphone. But India, 900 million smartphones users are there, which is almost 90 crore. Nammaloda makkal thoga vandu 130 crores ipathiki. So in the 90 mobile phone ku vandu oru vishayam theva. Something is required. What is content, right? If you have smartphone, is nothing but a platform. And the platform ku vandu definitely you need a content. Okay, the ஒரு platform வந்து அதை consume பண்றது consumers இருக்காங்க. So digital is all about what kind of content you give to your consumers. So எல்லாருமே டிஜிட்டல்னா ஒரு தப்பான விஷயம் நினச்சிட்டேன். டிஜிட்டல் மீன்ஸ் நாட் ஃபேஸ்புக், சோஷியல் மீடியா, இன்ஸ்டாகிராம், அது கிடையாது. அதெல்லாம் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். Digital media is all about what kind of content you create to reach your consumers, reach your target audience, reach your potential. That is very important. Okay, so we have lot of distribution channels. Smartphone is one of the distribution channel. OTT is one of the distribution channels. So the digital transformation is nothing but if you want to reach your netizens, what kind of content you are creating, so that the content will sell your or create a brand for your product. That is very important. So the digital transformation போது எல்லா entrepreneurs நான் பார்க்கும்போது என்ன பண்ண, ஒரு social media page create பண்ணிட்டு daily ஒரு creative போடுறது, அது கிடையாது. That is not digital media or a digital marketing. Digital marketing is all about what kind of content you create to take your brand to your potential audience. That is the first part. The second part, once you create a content, then you look for the right platform. Okay, இப்போ வந்து எல்லாமே niche market ஆகிட்டு இருக்கு. For example, முன்னெல்லாம் வந்து மார்க்கெட் போய் எல்லா இடத்துல வாங்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ அப்படி கிடையாது. ஸோ பீப்புள் ஆர் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் ஆன் தேர் லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக், ரைட்? ஓகே, ஸோ இப்போ மால் போனால் கூட மாலுக்கு வந்து ஒவ்வொரு கேட்டகரி ஒரு ஸ்டால்ஸ் இருக்குது, ஒரு ஷாப் இருக்கும். ஓகே, ஸோ பீப்புள் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட், டிஃப்ரெண்ட் பிஹேவியர், டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆஸ்பிரேஷன். அதே மாதிரி தான் டிஜிட்டலும்.
இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து நீங்கள் மார்க்கெட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வேறு டார்கெட் ரீச் பண்ணுவீங்க, வேறு டார்கெட் ஆடியன்ஸ் ரீச் பண்ணுவீங்க. ஃபேஸ்புக்கில் ரீச் பண்ணும்போது வேறு டார்கெட் ரீச் பண்ணுவீங்க. ஸோ யூ ஹவ் டு சூஸ் தி ரைட் பிளாட்ஃபார்ம் ஆல்சோ. ஸோ இன் நட்சல் what is happening in the ecosystem is digital market is nothing but what kind of platform you choose, what kind of content you choose, how consistent you deliver that content. So this is in the understanding, basic understanding indale neenga vandu I think you can do well in digital transformation. So what we are, the topic today is how your industry can adapt to digital transformation. Adukku pandradhukku in the basic these three things you need to understand. அது பண்ணாதான் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போக முடியும். ஸோ எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஏதோ ஒரு கண்டென்ட் போடுறது, ஷேர் பண்ணுறது. ஸோ இட் won't help you or your brand or your product to sell or promote. So digital transformation is all about what kind of platform you choose, what kind of content you create, and how consistent you are into that. So these are the three important things you need to understand before you go into digital transformation. It's all about coming again. Marketing po ipo content marketing on that. That's the first thing I want to say. Thank you. I think Hem set the tone straight away into how content and this. But ipo varthu konja neram munadi Suresh was sharing a nice forward that came across and he was showing it onto the screen, which kind of said people are right now thinking how to make money out of artificial intelligence and stuff like that. But then people are actually making money out of one's stupidity. So we are all thinking digital is something great and it's an era, but actually there are people out who are lacking in the dark, who are thinking, and actually a lot of people are making money out of that. So I'll go over to Suresh straight, and Suresh, you come from a lot of handling a lot of companies and entrepreneurs who come from a lot more in terms of the family business. Who've kind of been rooted and who have taken that from a more traditional route, and probably the next generation has come in today into their businesses which are kind of very tech savvy. And how do you see this clash and how does this one thrive out of that, and does the young succumb to the pressure of the old who have kind of set and achieved, or the youngs convince the earlier generation to kind of adapt to the modern ways? எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த நாட் ஓன்லி த டிஜிட்டல் எவல்யூஷன், இப்போ வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆண்டர்ப்ரனோரியல் லேண்ட்ஸ்கேப்லேயே தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் சேஞ்சஸ். ஓகே, டிஜிட்டல் இஸ் ஒன் பார்ட் ஆஃப் இட். ஐ அட்வைஸ் ஃபேமிலி பிஸ்னஸஸ் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம் அண்ட் ஐ பீன் இன்டராக்டிங் வித் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் ஃபார் ஓவர் 25 இயர்ஸ். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் entrepreneur is the one who actually creates an opportunity out of every problem. So I think in my view, in the digital the confusion or the digital the support or facility or the technology, I think I'm sure people will adapt to it. But today the problem is lots of changes were earlier also happening, but we are not aware of it. இன்னைக்கு வந்து every change which happens in nook and corners of the world, you get to know about it quickly. And there's too much information traffic. Actually, it is scaring the shit out of all the small and medium entrepreneurs, technically speaking. Last week, I was in a forum. All these big fund managers from Bombay came and said, small businesses will vanish in the next matter of time. Only large companies will survive. They will become uncompetitive. They will not get people to employ. Their adaptation to technology is going to take some time. They will not be able to afford technology and they will go out of business. This is what somebody was talking about. இது எப்பொழுது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதாவது 99-2000 கம்ப்யூட்டரைசேஷன் வரும்போது பேங்க்கில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வேலையெல்லாம் போயிடும், இனிமேல் வந்து கம்ப்யூட்டர் தான் இருக்கும், ஆளுங்களே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு. இன்றைக்கி வந்து when you go and say that ஒரு பிபிஓவில் வந்து பாட்ஸோடு தான் பேசிகிட்டு இருக்கானுங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கவங்கலாம் வேலை போயிடுச்சு. Robots is taken over in all the factories so that people are going to lose jobs. I agree, some part is true. I can't say that you have to be completely oblivious to the whole thing and say that life is good. Yes, changes are happening. It is going to impact all of us positively as well. And if as an entrepreneur, if you are not awake and alert all the time, not only technology, even a small thing change in the industry can take you away. So technology is one such thing.
answering your question, in every family business, I work with more generational families who are in business for at least 30, 40 years. Now most of the next generations have come in. Anga pathina, the tussle is, they all think that the parents don't know how to do business because they are not adapting to digital area. So avangalla vandu next generation is only talking to Siri and taking decisions, or talking to ChatGPT and taking decisions. So I also told them, actually, see, family businesses la vandu ChatGPT can give you knowledge for sure. But அந்த knowledge execute பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தானே பண்ணி ஆகணும். Even within your own family members or your own team, if you have to motivate, if you have to interact, you have to win their confidence, make them productive, all that ChatGPT cannot express on your behalf. It can only tell you how to express, right? So therefore, I'm a very positive person with respect to entrepreneurs are concerned, because I always feel that entrepreneurs will adapt to things. It's a matter of time. And other thing is, நீங்கள் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பாருங்கள், ஸ்விக்கி வந்த அப்புறம் உடைய ரெஸ்டாரண்ட் பிஸ்னஸ்லாம் போயிடும், ஆன்லைன் ரீட்டைல் வந்த அப்புறம் ஆஃப்லைன் ரீட்டைல்லாம் கடையெல்லாம் மூடிடுவாங்க கொஞ்ச நாளில். ரிலையன்ஸ் மாதிரி கம்பெனிகள்லாம் எல்லா பிராண்டையும் வாங்குறாங்க. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அப்படியே ரிலையன்ஸ் அப்படியே போய் கன்சாலிடேட் ஆகி நம்ம ஒரு ரிலையன்ஸ் பரிவாரா மட்டும்தான் இருக்க முடியும், பிஸ்னஸே இருக்காது. ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் பிகர் ஐப்ஸ். But the point is, at the same time, these kind of information traffic can actually shape you better, or can also scare the shit out of you. It depends on how you take it. So as medium or small entrepreneurs are concerned, I think all the rudimentary, low value, low end, monotonous activities, definitely digital will impact for sure. It can't be saying that. So it is important for you to upgrade yourself in terms of business, and how smartly you can digitize your low end, rudimentary, repetitive activities, which is important. At the same time, it also gives you knowledge about how an high-end things work in every businesses. So I'm sure if you are able to be aware and use this knowledge wisely, I'm sure you will stay ahead of the curve. Okay, that's how entrepreneurs are supposed to be, right? Who is an entrepreneur? Because everybody cannot become an entrepreneur. Somebody who is able to see something which others are not able to see. ஸோ அந்த விஷனையும் அந்த ஃபோர்சைட்டும் விட்டுறக்கூடாது. பட் முன்ன மாதிரி வந்து விஷன்னா ஒரு 15 வருஷத்துக்கு கவலை இல்லாமல் இருக்கலான்ற மாதிரி கிடையாது. டுடே யூ மே ஹேவ் டு ரீசெட் யுவர் விஷன் எவ்ரி 2-3 years டைம், பிகாஸ் த வேர்ல்ட் இஸ் வெரி டைனமிக். There needs to be a larger purpose for business. At the same time, you need to reset your vision. So therefore, all these necessities will make you more innovative also. I think somebody who's dirt, who's eternal optimist and who always pray God that I'll do well, as opposed to not opening his eyes and ears, will anyway be left behind. So all others who are assertive and who are able to see what's happening around and how it's going to impact. And another important thing is, because of this digital age, your competition is really redefined. Okay, I always say KYC is know your competitor. So munala nama vandu or business, can I take 2 more minutes or how is it? I'll just take 2 more minutes. So one important thing which I see is ஒரு ஆட்டோமோட்டிவ் பிஸ்னஸில் இருந்தால் இன்னொரு ஆட்டோமோட்டிவ் பிஸ்னஸ் தான் நம்மளுக்கு காம்படிஷன், ஒரு ட்ராவல்ஸில் பிஸ்னஸில் இருந்தால் இன்னொரு ட்ராவல் பிஸ்னஸ் தான் நம்மளுக்கு காம்படிஷன்ற மாதிரி காலம் போய், யூ நீட் டு நோ வேர் த காம்படிஷன் இஸ் கோன் டு கம் ஃப்ரம். ஓகே, ஸோ டுடே இஃப் யூ டேக் யுவர் ஏர்லைன், your competition is not another airline. It is actually Zoom. It is actually railways being more efficient. It's going to be a competition to your airline. So that's how the competition is getting redefined. So this keeps you on our toes. And entrepreneurially energetic இருக்கணும். Energetic இருக்கணும், இந்த மாதிரி things has to keep you on your toes. Otherwise you will also sleep off, right? So that way it's a welcome change, but I don't feel that it's going to take away the world by storm and all of us are going to be jobless and all of us are going to retire or do whatever. நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இல்லைன்னா இருக்கவே இருக்குது, வெட்டிப்பினர் ஆகிடலாம். வெட்டியாக இருக்கிறவங்களே ஆண்டர்பிரனர் ஆகிற வெட்டிப்பினர்ன்ற ஒரு வார்த்தை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு ஆக்சுவலாக. வெற்றி எடுத்துக்கு வெட்டியாக இருந்தால் கூட வெட்டிப்பினர் ஆகிடலான்னு சொல்லிட்டு. So that way I'm very positive about it. Suresh has brought in a new dimension to the whole context. And also very interesting, like what Suresh was mentioning in terms of how one businesses can be a competition. Yesterday somebody had said the candy business went for a complete out of business. They were saying, what was the competition?
The competition was digital wallet. Because all the major business for small candies used to be like that 10 paise, 30 paise, 50 paise not being there. The children was given as a candy. Now suddenly you saw that when the digital wallet came down to the smallest shop, everybody started doing GPay and all sorts of payment, and they stopped that 30 paise and 20. And suddenly, from where one was observing as a competition is like completely wiped out. You didn't know that something else has come up, and that's where you're out of business. And such is the change that we have to start thinking. It's not the guy with the same business who's my competition, but anything else around me could be my business or my competition. So I moved to Shivraja sir in terms of the startup ecosystem, the whole digitalization there. So the general thought in startups today, or it's kind of been there for quite some time. Startup ஆரம்பிச்சிட்டோம், யாருக்கிட்டயா போலாம், ஃபண்டு கொடுத்துருவாங்க, ஃபண்டு வந்துருச்சுன்னா பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம், we'll slowly turn into unicorn and we'll become successful. But we see I was like chatting with C.K. Ashok sir, and he said the amount of startups that come about is about 85,000 to a lakh startups that come and they get into some kind of a startup ecosystem, but probably about 2% or less than 2% really make it. In the Mari scenario, what is that you see? Is it the digital changing era, or is it a mindset? What is that from your observation that you have seen? See, நல்ல perspectives கொடுத்தாங்க both Hem and Mr. Suresh, both in different, platforms. He spoke about the digital content marketing, and he was generally about the changing. So quickly, to answer your question, the startup is nothing but a company for the new era. The new era can be a continuous phrase. நாளைக்கு இந்த நியூ ஏரானா இன்றைக்கி ஒரு நியூ ஏரா, இன்னும் 10 வருஷம் கழிச்சு என்ன நியூ, அந்த நியூனஸ் தான் வந்து ஸ்டார்ட் அப். சம்திங் இனோவேஷன், சம்திங் நியூ which will lead to scale. Right? How something will scale? Because in marketing, like anything that is new, people are get attracted. Okay, so that is the basic connection between innovation and the philosophy of marketing. So having said that, ஒரு சின்ன ஒரு ஜர்னி சொல்கிறேன். இந்த டிஜிட்டல் கான்டெக்ஸ்டில் நம்ம பேசுகிறதுனால, இப்போ அசியூம் தட் மை நேட்டிவ் இஸ் மதுரை. ஸோ நான் வந்து இப்போது அங்கேருந்து வரேன்னு நம்ம ஒரு இதை எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னா, இப்போ அண்ணா வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஸோ இந்த சேஞ்ச் பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு 3 பெரிய ரெவல்யூஷன் சொல்கிறாங்க. ஒன்று வந்து குரங்கில் இருந்த மனுஷன் மாறின அந்த காலகட்டம், which is called the cognitive revolution. The man started thinking. That was the first revolution. So இன்னொரு 2 ரெவல்யூஷன் இருக்குது. மொத்தம் 3 ரெவல்யூஷன் சொல்கிறாங்க ஹிஸ்டோரியன்ஸ். எல்லாமே வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் காக்னேட்டிவ் ரெவல்யூஷன் தான், சிந்தனை ஆற்றலின் அடுத்த கட்ட பரிணாம வளர்ச்சின்னு தான் சொல்லலாம். ரெண்டாவது வந்து ஒரு 12,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன், விவசாய புரட்சி. தென் மேன் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் தி ஹண்டர் கேதரர், ஒரு வேட்டை சமூகமாக இருந்து ஒரு விவசாய சமூகமாக மாறின ஒரு காலகட்டம் 12,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஒரு 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து தொழில் புரட்சி, இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனில் உடைய ஒரு அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் தான் இன்றைக்கி நம்ம பேசக்கூடிய டிஜிட்டல் இது. ஸோ அதில் குறிப்பாக மெக்கானிக்கல் இதில் இருந்துக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், இண்டஸ்ட்ரி 1.0, 2.0, 3.0, இப்போ 4.0 காலகட்டத்தில் இருக்கும், 5.0 நோக்கி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இதை மட்டும் கொஞ்சம் நான் ஒரு நிமிஷத்தில் சொல்ல முயற்சிக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாருமே நிறைய பேர் ஆண்டர்பிரனர்ஸாக இருப்பீங்க, அல்லது சம்வேர் கனெக்டட் டு கார்பரேட் லைஃப். அந்த மாதிரி இந்த சேஞ்ச் வந்து, ஏன்னா நாங்கள் ஒரு கவர்மெண்ட் ஏஜென்சியாக ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாட்டிலேருந்து என்ன பண்ணுறோம்னா, இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை யங்ஸ்டர்ஸ்ட்டை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு பார்க்குறோம், எம்எஸ்எம்இஸ்டர்ஸையும் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு பார்க்குறோம். பிகாஸ் திஸ் சேஞ்சை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா, சார் பாசிட்டிவாக சொன்னாங்க, பட் இந்த இப்போ வரக்கூடிய சேஞ்ச் வந்து கொஞ்சம் அலார்மிங்காக தான் இருக்குது. அது நாங்கள் சொல்லவும் வேண்டியிருக்கு. இப்போது இந்த இண்டஸ்ட்ரி 1.0ல் நான் சொன்ன மாதிரி, நான் மதுரையிலேருந்து இங்கே வரேன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டீம் என்ஜினில் வந்திருப்பேன், அல்லது ஒரு மாட்டு வண்டியில் வந்திருப்பேன். இண்டஸ்ட்ரி 2.0 காலகட்டத்தில் நான் வந்திருப்பேன் அப்படின்னா ஒரு பெட்ரோல் என்ஜின்லேயோ டீசல் என்ஜின்லேயோ ஒரு ஏரோப்ளேன்லேயோ நான் வந்திருப்பேன். இதுதான் இண்டஸ்ட்ரி 2.0 காலகட்டம். இண்டஸ்ட்ரி 3.0 காலகட்டத்தில் பெருசாக 2.0க்கும் 3.0க்கும் சேஞ்சஸ் நடக்கல, பட் ஐடி ரெவல்யூஷன் வந்தது.
இதே நான் ட்ரெயினில் வரேன், ஒரு டீசல் ட்ரெயின்லேயோ எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்லேயோ நான் வரேன். டிக்கெட் வந்து நான் வந்து ஒரு மேக் மை ட்ரிப்லேயோ ஐஆர்சிடிசிலேயோ அல்லது வந்து ரெட் பஸ்லேயோ ஏதோ ஒரு இதில் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருப்பேன். போகிற வழியில் வந்து ஒரு ஸ்விக்கிலேயோ ஜொமேட்டோலேயோ ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணியிருப்பேன். ட்ரெயினில் உட்காந்து ஒரு இமெயில் லேப்டாப்பை திறந்து இமெயில் பண்ணிட்டு வந்திருப்பேன். ஸோ இந்த தான் தேர்ட் இண்டஸ்ட்ரி 3.0. இண்டஸ்ட்ரி 4.0 இந்த காலகட்டத்தில் நான் இப்போது 3.0 காலகட்டத்தில் தான் நம்ம இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறோம். பட் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, நான் இங்கே வரவே தேவையில்லை. நான் மதுரையில் இருந்துட்டு என்னுடைய ஜூமே கிடையாது, ஏஆர்விஆர், சரிங்களா, என்னுடைய ஹாலோகிராமோ வாட் இங்கே இருக்கும், பேசும். இப்போ சாருக்கு தெலுங்கு தான் தெரியும், சாருக்கு மலையாளம் தான் தெரியும், அவங்களுக்கு வந்து ஹிந்தி தான் தெரியும்னா நான் தமிழில் பேசுவேன், அவங்கவுங்க மொழியில் அவங்க கேட்டுக்கலாம். ஸோ இது வந்து இன்னும் இப்போ பாசிபிள் இது. ஸோ இந்த சேஞ்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இண்டஸ்ட்ரி 3.0 to 4.0 ஆர் the 5.0, நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி அன்பிலீவபிளாக இருக்குது. ஆல் ட்ரிவன் பை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், சரிங்களா. ஸோ இந்த கல்ச்சரை வந்து எப்படி நம்ம பிஸ்னஸ்க்குள்ளே கொண்டு போக முடியுங்கிறது தான் என்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டோட வேலை. ஸோ நவ் கவர்மெண்ட்ஸ் ஆர் டூயிங் திஸ் ஒர்க் பிகாஸ் a community or a state or a country இந்த சேஞ்சை வந்து நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கல அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட் அல்லது அந்த கண்ட்ரி வந்து வில் பி லெஃப்ட் பிஹைண்ட். ஸோ இதுதான் ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் பண்ணுற ஒரு விஷயம். ஸோ தட் இந்த இது வந்து நான் ரொம்ப ப்ராடராக வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். அகெயின் டு கன்க்ளூட் திஸ் அண்ட் அவர் சொன்ன அந்த ஸ்டார்ட் அப் இதில் சொல்லும்போது இந்த மாதிரியான நியூ டெக்னாலஜிஸ், நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ஸ்டார்ட் அப்போடைய வேலைன்னு சொன்னால் அப்படி கிடையாது. அது வந்து ஒரு டிஸ்ரப்டிவ் R&D சம்மந்தமான விஷயம். பட் ஒரு டெக்னாலஜி அல்லது மல்டிபிள் டெக்னாலஜிஸை வந்து கனெக்ட் பண்ண தெரியணும், அதுதான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப். ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் குயிக்காக சொல்லிட்டு முடிக்கிறேங்க. இப்போ நம்ம ஸ்விக்கியோ ஜொமேட்டோவோ எடுத்துக்கோங்க, எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு 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 ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு 3-4 டெக்னாலஜி, ஒன்று வந்து ஜியோ இன்கேஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ணுற ஒரு டெக்னாலஜி ஆல்ரெடி இருக்குது. மொபைல் பேங்கிங், பணம் வந்து நம்ம வந்து மொபைல் மூலமாக பண்ணலாம், இந்த டெக்னாலஜியும் இருக்குது, சரிங்களா. மொபைல் அப்ளிகேஷன், ஸ்மார்ட் ஃபோன், ஹேம் சொன்ன மாதிரி ஸ்மார்ட் ஃபோன், இந்த 4 டெக்னாலஜியும் அவன் அழகாக கனெக்ட் பண்ணி லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிசிக்கல் காம்பனண்ட்டோட கனெக்ட் பண்ணுறான். இந்த கனெக்ட் பண்ணுற அந்த டிசைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பிஸ்னஸ் மாடல் டிசைன், இதுதான் இனோவேஷன். இந்த இனோவேஷனை வந்து யாரெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்கலையோ அல்லது யாரெல்லாம் புரிஞ்சுக்கலையோ அவங்க வந்து பின்னாடி போயிடுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் நாட் அபவுட் இன்வென்டிங் அ நியூ டெக்னாலஜி பட் அப்ளையிங் த டெக்னாலஜி இன் த ரைட் வே, இன் அன் இனோவேட்டிவ் வே. ஸோ இதில் என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா, you are the engine driver, the train is moving at about 200 kilometers per hour, ஃப்ரண்ட்ல ட்ராக் கிடையாது, நம்ம இப்போ நம்மளே போய் ட்ராக்கை போட்டு அதில் ஓட்டணும். இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஸ்கேரி, லைக் இன் த சென்ஸ் இட்ஸ் லைக் வர்ச்சுவலி you should be predicting things which you don't know, no choice. Simple thing is, simple சொல்லணும்னா ஃபாஸ்ட் ட்ராக் இருந்தது, காலகட்டத்தில் நம்ம இப்போ நிறைய பேர் இருக்கிறோம். பட் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, நான் இங்கே வரவே தேவையில்லை. Is it that how long was it? நான் மதுரையில் இருந்துட்டு என்னுடைய a new innovation was gone in 2-3 years. Similarly, so many things which are very relevant now will become totally irrelevant not in 10 years. It may be யாரெல்லாம் கொண்டு போய் so the whole சேர்க்கலையோ அல்லது யாரெல்லாம் புரிஞ்சுக்கலையோ அவங்க வந்து பின்னாடி போயிடுவாங்க. So it is not about inventing a new technology but applying not there. We are having to lay the technology in the right way, in an innovative way. So இதுல என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா, we know we are talking about the driverless car, the autonomous cars. Autonomous cars is not a development of Honda, BMW, the Mercedes, train is moving at about 200 kilometers per hour. Who did it? Frontல ட்ராக் கிடையாது, Google. நம்ம இப்போ நம்மளே போய் ட்ராக்கை போட்டு அதில் ஓட்டணும். Tesla came with it's actually EV scary. Google, like in the sense it's conceptualize like the what do you call the autonomous cars which you don't know. Technology took over, no choice. Simple thing is you don't even know. Very positive about the topic. They've been talking in terms of yes, we need to thrive. But I'm saying there is a contrary to this. The contrary is, let's look at the younger generation which is there today. They are probably the earliest pioneers of adapting any technology that is coming. It's not me, it's not my dad or not even my friend, but it's obviously the kid at home which is probably the earliest adapter of any technology that we are talking about. Like I'm an artist, but I see my kid at home, they play around with Midjourney.
all they do is feed in a few words and an artwork is ready, where we would spend hours together. So in such a scenario, how do you see this whole digital overload, where it's like something is good for adaptation, but too much of it happening is actually killing us in some way or the other? In terms of families, we complain about every mother or father. You say, I don't know, they're always hooked onto the phone, they don't study, they're always on that, they don't have a human conversation. I'll probably start it back to you again from there, and then we'll probably come in, because it's again rooting back to children and school. How do you see? Very, very important. Let's not discount that factor, not that they're not studying. Number two, I feel that in a way, if you look at it, what can I say? The children, the current generation, it's not that they are learning something, they are getting everything early. As a race, I think we have what is called a learning ability, which is extremely good for the first 5-6 years, where without knowing Tamil, I will learn Tamil from my parents. The kid which is in North India will learn Hindi, Tamil, in Bangalore, Kannada, everything it learn. It doesn't need a walking stick to walk. It will learn everything without a prop. 15 years, you want English, Hindi through English, Kannada through Tamil. You need a prop in between. That ability of learning is very high in the younger ages, and the same holds good for the mobiles and any of these gadgets. You give it to a 1 year or 1.5-year-old kid, by watching it, it will understand what to click. And the Tata சொல்லுவார், ஐயோ என் பேரன் வந்து இப்போ 2 வயசு ஆகுது எல்லாம் பண்ணுறான். ஏன் எல்லாம் பண்ணுறான்னா அந்த ability is there. So they will grow along with that ability, and when they grow up, I think it will stand them in good state. Because why should they wait till 10 years and then use a phone? If the phone is available, we did not have, so we did not do it. Now the kids have it, they use it. That's all. That's my take on that. Very, very, very well put. I'm going to track that back from there to Shivraj sir. In terms of, again, I'm looking from a radical perspective there. In terms of even at startups and entrepreneurs there, they are caught in this digital rat race of sort today, because focus at one point of time, where if you were a brick and mortar company or an agri company or whatever you're trying to do, the focus always earlier used to be like on your product, on your business, how you do that. But today I see a kind of a trend in most of the young startups and entrepreneurs is they are so caught up in what they want to tell outside to the world. How am I perceived? How many likes does my app get, or what my product is? The focus is not so much on building the product or refining the product, but more in terms of how the world perceives my product, because end of the day investors want to see that. So because most of the investments are happening at no ROI stage, or it's just a idea stage, or you give fancy 50x, 60x, 100x kind of projections. So where do you see startups getting caught in this bubble? Sir, like, we are living in an over-communicated society, and information flow is too much. So here it is like, நம்ம ஏற்கனவே பேசினபடி சார் சொன்ன மாதிரி இந்த கல்ச்சரல் சேஞ்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து நம்ம நிறைய டிபேட் பண்ணுறோம். ஈவன் நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் எங்களை மாதிரி தி சோ கால்டு சீனியர்ஸ் இன் தி ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம், வி அட்வைஸ் அ லாட். நீங்கள் வந்து first set your fundamentals strong, then you look at the promotion. Even don't go to college talk sessions. நிறைய கூப்பிடுவாங்க, அந்த ஒரு கொஞ்சம் பண்ணாலே ஒரு சின்ன இது வந்தாலே வந்து ஒரு பேப்பரில் ஒரு ஸ்டோரி வந்தாலே வந்து உங்களுக்கு ஒரு இது கூப்பிடுவாங்க, இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி சீரியஸான ஸ்டார்ட் அப்ஸும் இருக்கிறாங்க. பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து இந்த இதில் வந்து இந்த ஃப்ளோவில் வந்து மாட்டிக்கிறாங்க. அது சரியா தவறா அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்ல முடியல. பட் நிறைய பேர் வந்து அந்த அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தப்பாக தான் போகுது. அது ஒரு மேஜர் இதாக நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் இதை. பட் ரொம்ப வந்து நீங்கள் அதை அந்த 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 ஃபினாமினாவை மாற்றுறதுக்கு முடியல. ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு ரொம்ப எக்ஸ்போஸ்டு சொசைட்டியில் இருக்கிறோம். ஸோ அதையும் வந்து நம்ம ஒரு கல்ச்சுரல் சேஞ்சில் ஒரு இதாக தான் பார்க்க வேண்டியிருக்குது.
நம்ம முன்னாடிலாம் சொல்லுவாங்க, ஈவன் நம்ம ஒரு நல்லது செய்கிறா கூட எங்கள் அப்பாலாம் சொல்லுவார், நீங்கள் வலது கையில் கொடுக்குறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி ஒரு கல்ச்சர் இருந்தது. இன்றைக்கி வந்து கல்ச்சரல் டிஃபரன்ஸ் ஆமாம் கல்ச்சரல் டிஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து ஒரு 2 மொழி பேசுகிறவங்கள்ட்ட கல்ச்சரல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், 2 கேஸ்ட்டில் கல்ச்சரல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், 2 ரிலிஜன்ஸில் கல்ச்சரல் டிஃபரன்ஸ். ஐ திங்க் இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறேன், வீட்டுக்குள்ளேயே பேரண்ட்ஸுக்கும் சில்ட்ரனுக்கும் கல்ச்சரல் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. சரிங்களா? இப்போ எனக்கும் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கும் பெருசாக கல்ச்சரல் டிஃபரன்ஸ் இருந்ததில்லை. அல்லது என்னோடய ஒய்ஃபுக்கும் அவங்க ஈவன் ஃபீமேலில் எடுத்தால் கூட, பட் எனக்கும் என் பையனுக்கும் எனக்கும் என் பொண்ணுக்கும் என் ஒய்ஃபுக்கும் என் பையனுக்கும் என் பொண்ணுக்கும் பெரிய கல்ச்சரல் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஐ திங்க் இது வந்து ரொம்ப நம்ம இதெல்லாம் மாற்ற முடியுமான்னு எனக்கு தெரியலைங்க. ஒரே ஒரு இதுதான், லைக் இந்த யுவால் நோவா ஹராரின்னு ஒரு ஃபேமஸ் ஆத்தர் இருக்கார் இஸ்ரேலில், ஜெருசலம் யூனிவர்சிட்டியோட. அவர் தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த நம்ம 3 புக் எழுதியிருக்கிறாரு. லைக் ஆல் திஸ் லீடிங் மார்க் ஜக்கர்பர்க், எலான் மஸ்க், Larry Page of Google, they all endorse him that he is a futurologist, but basically a history professor. He talks about many other things in a scientific way. Homo Deus னு ஒரு புக்கில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த பரிணாம வளர்ச்சி அல்லது வந்து இந்த எவல்யூஷன் தியரி வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ், அது வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 500 இயரில் வந்து இந்த ஹோமோ சேப்பியஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மனித இனம் வந்து அடுத்த ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி ஆகுது அப்படிங்கிறார். ஸோ இதனோட சயின்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்குற நம்ம குழந்தைங்க. So I think another 500 years வந்து we'll see a new breed of species evolved from our existing Homo sapiens. அதில் இதெல்லாம் one of the manifestation தான். Nice. I think you recently visited also Israel. Was it in this context? So Suresh, coming to you, இப்போ வந்து we saw a contrary view and we in fact opened it up with a bit of contrary view in terms of this whole digital fight. I wanted to understand from you in terms of this whole digital fight. Inside, இப்போ சொல்லிட்டார் வீட்டிலே வந்து அப்பா குழந்தைகளுக்கு இருக்கிறது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஃபேமிலி பிஸ்னஸ்ன்னு வந்தோடனே இட்ஸ் கோன் டு பி ஈவன் மோர் காம்ப்ளிகேட்டட். ஏன்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் பிகாஸ் வீட்லேயே அட்லீஸ்ட் ஃபாதர் கேன் ஸ்டில் கெட் த கண்ட்ரோல் இன் டர்ம்ஸ் அந்த ஃபோனை வாங்கி வச்சுருவாங்க, இல்லை ஃபோன் கிடைக்காது உனக்கு, நீ அதை படித்து முடிச்சாதானே. In businesses, it's very, very complex in terms of when the younger lot comes and says, I scrap this whole system of what you've done for 40 years, நாள்லேருந்து இதெல்லாமே இதில் தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, how adaptability can be brought in a scenario like that? What would you advise in a scenario like that? It is confusing only, but ஒரு ரிவ்யூ மீட்டிங்லையும் பார்த்தீங்கன்னா there will be grandfather, there will be father and the third generation will be there. அண்டு இந்த யங்கஸ்ட் ஃபெல்லோ பார்த்தீங்கன்னா ரிவ்யூ பாட்டில் நடந்துகிட்டே இருக்க, அவன் ஃபோன்லேயே தான் இருப்பான். ஓகே, ஸோ தேர் ஆர் ஃபேமிலிஸ் ஹூ ஆர் ஆல்வேஸ் ஆஸ்கிங் மீ, சார் நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸாட்டிக்காக ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியாலாம் கொடுக்கறது கொஞ்சம் ஓகே, பட் இதே தான் மாற்ற முடியுமா பாருங்கள். இட்ஸ் லிட்ரலி ஹேப்பனிங். ஓகே, ஸோ எல்லாமே கஷ்டம். அதாவது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயம்தான் ஜாஸ்தி இருக்குது. ஒரு பக்கம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்லி ஓடுற மாதிரி இருக்குது, இன்னொரு பக்கம் ரீச் ஆக முடியுமான்ற பயம் இருக்குது. ஸோ வி ஆர் அப்சல்யூட்லி கன்ஃபியூஸ்ட். ஓகே, ஸோ தேர்ஃபோர் ஐ திங்க் மோர் தேன் டிஜிட்டல் அவேர்னஸ், மோர் தேன் டாக்கிங் அபவுட் த டிஜிட்டல் அட்வான்டேஜஸ், I think all of us need to develop better mental health. I think that's going to be the biggest challenge for the next generation. And somebody was telling me in the US, people have nobody to talk to and they're willing to pay $1,000 per hour for someone to have a chat with them for an hour. Okay? So social media friends will be much more closer than the real friends. Okay? That's how world is going to become. In fact, somebody was telling me the other day, ChatGPT vandachu, inme schools are going to be under threat and it can potentially get shut down. Enna paachu? Illa ChatGPT vandadala thinking ke vela illa. என்ன திங்கிங் இல்லைனா ஸ்கூலுக்கே அனுப்புவானா? ஸ்கூலுக்கே அனுப்புனா ஸ்கூல் எதுக்கு இருக்க போகுது? இந்த அளவுக்கு நம்ம ஓவர் எக்ஸாஜரேட் பண்ணி, ஓகே, ChatGPT ஆரம்பித்து அது இப்போ தான் முளைச்சிருக்கு. நவம்பர் 2022 தான் அது ஆரம்பிச்சது. அதில் வந்து டிசம்பர் 2022 1 million டவுன்லோட்ஸ் வந்தவொடனே உலகம் பூரா ChatGPT தவிர வேறு எதுவுமே சாப்பிடக்கூட போகிறதில்ல யாருமே. அப்படியே சாப்பிட்றத பற்றி யோசிச்சுனேலாம் வயிறு ஃபில் ஆகிட மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு திங்கிங்கில் எல்லோரும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். பட் யா, டு ஆன்சர் யர் கொஸ்டின், my sense is all this wellness, yoga,
psychology, psychiatry, industries are going to have a roaring business, is my view, more than digital companies. But in my view, as against I always say, I'm a very positive person, especially with respect to entrepreneurs. This too shall pass. There is no need to get psyched about it. Okay. நம்ம அப்பா அம்மாக்கெல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது காரணம் they never did a overthinking. நம்ம டோட்டலாக எல்லாம் இருந்தும் அன்ஹாப்பியாக இருக்க காரணம் we are actually overthinking. Right? Yes. இன்றைக்கி நீங்கள் எதை போய் கேட்டாலும் யாராச்சும் தெளிவாக பதில் சொல்கிற ஆள் இருக்கான பாருங்கள். உடம்பு சரியில்லைன்னு ஒருத்தங்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவன் வாட்ஸ்அப்லேருந்தும் இன்ஸ்டாகிராம்லேருந்தும் 55 ஐடியாவை கூட இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுன்னு சொல்கிறான். வெயிட் எப்படி குறைக்கிறதுன்னு ஒருத்தங்கிட்ட சொன்னேன்னா 10 விதமான கிளாஸ் எடுக்கிறான். எந்த கோர்ஸ் படிக்கணும்னு சொன்னால், எந்த வேலைக்கு போகணும்னு சொன்னால், நீங்கள் எதை போனாலும் கேட்டிங்கன்னா 10 பைசா கூட செலவு இல்லாமல் 10,000 பேர் அட்வைஸ் கொடுக்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. இது தேவையே இல்லை. அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துக்கிட்டு அவங்கவுங்க பிஸ்னஸில் இருக்க சேலஞ்சஸை, பிகாஸ் த சேலஞ்சஸ் ஃபார் ஈச் ஒன் ஆஃப் அஸ் இன் லைஃப் as well as in business is very unique. There is no one size fits all. There is no template for this. There is no prescription for this. ஜென்ரலாக ஏதோ 55% கேன்சர் இருக்கான் யூஎஸில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எல்லாம் நாளைக்கு எனக்கு எப்போ வரப்போகுதுன்னு வெயிட் பண்ணியிருந்தா who can help you? That's what is happening in digital. எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எதை பார்த்தாலும் நம்மளோட ரிலேட் பண்ணிக்கிறோம். இவனுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னால் ஐயோ நம்மளுக்கு எப்போ ஜுரம் வர போகுதுன்னு யோசிக்கிறோம். ஓகே, அவங்க ஹாலிடே போனான்னா ஐயோ நம்மளால் போக முடியலையேன்னு யோசிக்கிறோம். ரைட்? எனிதிங் அண்ட் எவ்ரி திங் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் அஸ் we have started relating ourselves. The another interesting thing I'll tell you, this younger generation is not going to have any thrill in life at all, because everything has come to them on tap of the button. There is no surprise. அவன் 10 தடவை கூகுள் பண்ணிட்டு தான் எல்லா விஷயத்தையும் பார்க்குறான். அவன் எதையுமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதில்ல. ஆன் த கோலில் சடனாக எதுவும் நடக்கிறதில்ல. ஸோ அதான் என் ஃப்ரெண்டு சொல்லுது, அந்த காலத்தில் நம்மலாம் வந்து ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணணும்னு சொன்னாலே அப்படியே துரத்தின்னு போவோம், அப்படியே மேலே வந்து அந்த மேலாக்கு பண்ணாலே அது நைட்டெல்லாம் தூக்குறேன். இந்த பசங்களுக்கு எங்கே போ அந்த த்ரில்லாம் இருக்குது. அவன் நினச்சா ஒருத்தருக்கு 10 பொண்ணு கிடைக்கிறது. ஓகே, அந்த வீட்டில் அந்த காலத்தில் நம்ம வந்து ஒரு அந்த காலம் நான் ரொம்ப வயசானவன் இல்லை, பட் ஒரு கேர்ள் அண்ட் பாய் ஒரு வீட்டில் உட்காந்து பேசுகிறதோ இல்லை சினிமாவுக்கு போகிறதோ ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. இன்றைக்கி நம்ம we as parents have become reconciled to the fact of sleepovers even at 10 years of age. ரைட்? சினிமாவுக்கு அனுப்புகிறோம், பைக்கில் ஒரு பொண்ணு வந்து வீட்டில் ஒரு பையனோட இறங்கலாம், நம்மளே மாறிட்டோம். பிகாஸ் சேஞ்சின்ற பேரில் we have become helpless. இப்படி தான் நடக்க போகிறது, கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது, பசங்களாம் தரதலை ஆகிடுவாங்க, நம்மளுக்கு பேரண்ட்ஸுக்கு வேலையே இருக்காது, நம்மளுக்கும் வேலை இருக்காது, வேலை போயிடும், பிஸ்னஸ் போயிடும், ஹெல்த் போயிடும், அது வந்துடும் இது வந்துடும். இந்த மாதிரி பூதத்தை பார்த்துட்டு அதுவும் இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் இன்னும் அது ஒரு அடிஷ்னல் ஃபியர். ஸோ ஐ திங்க் we are in a mental pandemic, actually speaking. Very, very nicely put and taken. So I'm going to take it from there to him. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் உங்களை மாதிரி ஒரு மீடியாவில் கான்டென்ட் செய்கிறவங்க தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ எங்கேருந்து இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நடக்கிறது? இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நடக்கிறது இஸ் பை வாட்சிங் சம் கான்டென்ட். இப்போ அந்த கான்டென்ட்ல என்ன சொல்றதுன்னா, இதை பார்ப்பா இதுதான் நெக்ஸ்ட் ஹேப்பனிங் திங். நியூஸ் பார்த்தா ஒன்று சொல்றாங்க, யூடியூப் போனா அதே தான் சொல்றாங்க. வேற புரிஞ்சிச்சு. இதுக்கு காரணம் யாருன்னு சொல்கிறேன், இதுக்கு காரணம் கன்சியூமர்ஸ் நம்ம தான். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து எத்தனை பேர் வந்து இங்கே வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ரீல்ஸ் மட்டும் சும்மா அப்படி பார்ப்பீங்க? உண்மையாக ஜென்யூனாக சொல்லணும், பிடிக்குதோ இல்லையோ ஜஸ்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரால் பண்ணுறது. ஓகே, இது வந்து யூ வில் கெட் வாட் யூ வாண்டட். ஓகே, நீங்கள் இந்த பிஹேவியர் சொன்னார்ல யுவல் நோவா ஹராரி, அவர் வந்து இப்போ வந்து 21st century 24 லெசன் ஒரு புக் எழுதினார். அதில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, உங்களுக்கு வந்து என்ன வேணும், உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், உங்கள் பிஹேவியரல் ஆட்டிடியூட்டை வந்து உங்கள் ஃபோனில் நீங்கள் உங்கள் டேட்டா வச்சு கண்டுபிடிச்சிடும். அது ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்னு சொன்னார் அவர், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னார். அதுதான் இப்போ நடக்குது. நீங்கள் ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு ஃபோனில் வந்து சைன்இன் பண்ணோன்னே நீங்கள் என்ன பண்ணுறது, உங்கள் ஜாதகம்லாம் போய் பார்க்க தேவையில்ல. உங்கள் ஃபோனை வந்து இப்போ ரெஸ்ட்டாக ஒரு படம் வந்தது, அந்த படம் வந்து பயங்கர ஹிட் ஆச்சு. பொண்ணையும் மாப்பிள்ளையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபோனை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாலும் போதும்னு சொல்லி லவ் டுடே. ஓகே, அதுதான் உண்மை. ஸோ நீங்கள் சொல்கிறீங்களா மீடியா வந்து கான்டென்ட் திணிக்கிறாங்கன்றது, அது வந்து பேஸ்ட் ஆன் யுவர் கன்சம்ஷன் தான். நீங்கள் ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கூகுளில் வந்து யூ சர்ச் ஃபார் பெஸ்ட் ஐஸ்கிரீம் இன் சென்னைன்னு ஒரு வாட்டி சர்ச் பண்ணுவோம். 2 நாள் கண்டினியூஸாக சர்ச் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஃபேஸ்புக் ஓப்பன் பண்ணோன்னா அதுதான் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இட்ஸ் அ எக்யூப்மெண்ட். அது இவர் சொன்னார் இல்லையா, இது வந்து எக்யூப்மெண்ட் வந்து நீங்கள் பார்க்குறது தான் கொடுக்குது. ஓகே, உங்கள் பிஹேவியரே சேஞ்ச் பண்ணுற சக்தி வந்து அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு இருக்குது. நீங்கள் எப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கி நீங்கள் மெயில் ஐடி போட்டு சேஞ்ச் பண்ணி அப்புறம் உங்கள் ப்ரைவசி எல்லாம் போயிடுச்சு. ஸோ உங்கள் கண்ட்ரோல் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் கிட்ட வந்தாச்சு.
உங்கள் கண்ட்ரோல் இனிமேல் வந்து அப்பா கிட்டேயோ அம்மா கிட்டேயோ கிடையாது, ஸ்மார்ட் ஃபோன் கிட்ட தான் இருக்குது. உங்கள் லைஃபே இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன் கிட்ட தான் இருக்குது. நீங்கள் என்ன பார்க்கணும், எதை சாப்பிட்ணும், எதை பண்ணணுன்றத ஸ்மார்ட் ஃபோன் உங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற ஒரு அது வந்து பிஹேவியரல் சேஞ்ச் வந்துச்சு. அதுக்கு ஒரே விஷயம் வந்து இவர் சொன்ன மாதிரி வந்து நம்ம வந்து இது எப்படி வந்து மென்டலாக நம்ம வந்து ஒரு அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே வி ஆர் ஹியூமன் இல்லையா? அவர் சொன்ன மாதிரி எண்ட் ஆஃப் த டே வி ஆர் தி டெசிஷன் மேக்கர்ஸ். நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சோஷியல் ப்ரெஷருக்கு ரொம்ப அடிமையாயிட்டோம். நம்ம வந்து எது நடந்தாலும் ஃபேஸ்புக்கில் போடுறது, அது இல்லைன்னா பைத்தியம் பிடிச்சிடும். அது போட்ட ஒரு மணி நேரத்தில் எத்தனை பேர் லைக் பண்ணாங்க, எத்தனை பேர் ஷேர் பண்ணாங்க, அதே பார்த்துட்டு இருப்போம். வி ஆர் அடிக்ட் டு தட். அந்த கண்ட்ரோல் நம்ம மாற்றணும் ஃபஸ்ட்டு. அது நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம அது ஒரு சோஷியல் ப்ரெஷருக்கு நம்ம அடிமையிடுறோம். இப்போ வந்து சில குரூப் இருக்குது, எவ்ரி சாட்டர்டே ஈவினிங்னா அவங்க பப்புக்கு போகலாம், அவங்களுக்கு பைத்தியம் முடிச்சிடும். அவங்க வந்து ரொம்ப சோஷியலாக ஐசோலேட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா எது நடந்தாலும் ஃபேஸ்புக்கில் போகணும், இன்ஸ்டாகிராமில் போகணும், அது 4 பேர் பார்க்கணுன்ற ஒரு அடிக்ஷன் இருக்கிறதுனால அது மீடியா வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண தான் ஆரம்பிக்கும். டு பி ஆனஸ்ட், நீங்கள் மீடியாவில் பாருங்கள், இப்போ டிவியில் எந்த டிஜிட்டலும் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் எது அதிகமாக அந்த நியூஸ் தான் போடுறோம். சில இதெல்லாம் பாலிமர் நியூஸ்லாம் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த தேவையில்லாத நியூஸாக இருக்கும். அது புரிஞ்சுதா? அந்த வாய்ஸ் மாடுலேஷன் வச்சு அந்த கண்டென்ட் வந்து கமர்ஷியலைஸ் ஆகிட்டாங்க. இப்போ நியூஸ் சேனலில் வந்து டிபேட் வருது இல்லைங்களா, எத்தனை பேர் வந்து சும்மா எப்படி சண்டை போடுறான்னு பார்க்குறோம், கண்டென்ட் விட எப்படி அடிச்சுக்கிறாங்க. அர்னாப் கோஸ்வாமி வந்து அதனால தான் பாப்புலர் ஆனார். அது வந்து கண்டென்ட்டை தவிர அது ஜனகரஞ்சமாக இருந்தால் நம்ம பார்க்குறோம் நியூஸே. நியூஸ் வந்து இன்று பிரதமர் சென்னைக்கு வந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறத விட பிரதமர் வந்து கோட் சூட் போட்டு இந்த கலர் ட்ரெஸ்ஸில் வந்தார் தான் பார்க்குறீங்க நீங்கள். ஸோ எவ்ரி திங் ஹேஸ் பீன் நியூஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது கூட அது கமர்ஷியலாக எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுற மாடல் ஆகிடுச்சு. அதனால் வந்து த இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் இட் வித் அஸ் ஒன்லி. நம்ம எங்கேருந்தோ வரல இல்லை, மீடியான்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஹூ இஸ் மீடியா? தே ஆர் டெலிவரிங் வாட் வி வாண்டட். நைஸ். ஸோ இது சொல்யூஷன் ஸ்மார்ட் ஃபோனை வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோலாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஹேபிட் நம்ம கற்றுக்கணும். இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை அவாய்ட் பண்ண முடியாது, டு பி ஆனஸ்ட். நம்ம வந்து தூக்கி போட முடியாது. ஆனால் அது எப்படி கண்ட்ரோல்டாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு அவேர்னஸ் வந்து பசங்களுக்கு நம்ம தான் கொடுக்கணும். அது வந்து நம்மக்கிட்ட அந்த பொறுப்பை கொஞ்சம், அதாவது இப்போ இருக்கிற பேரண்ட்ஸுக்கு பொறுப்பு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது. முன்ன இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் பொறுப்பு அவ்வளோ இல்லை. ஏன்னா வந்து அது ஒரு டிசிப்ளின் இருக்கும், டெக்னாலஜி கம்மியாக இருக்குது. இப்போ இருக்க பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து பொறுப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. எக்ஸாக்ட்லி நம்மளும் சொல்லித்தராங்க. கரெக்ட். ஆனால் வந்து அந்த பிஹேவியரை மாற்றுற ஒரு சிஸ்டத்தை நம்ம அந்த ப்ராக்டிஸை கொண்டு வரணும். அந்த ஃபேமிலி டைமு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பசங்க அழுதோடனே ஸ்மார்ட் ஃபோன் எடுத்து கையில் கொடுத்துட்றோம். அது அப்படியே தான் அது எப்போயுமே அதுதான் கேட்டுட்ருக்கோம் இல்லையா? ஸ்மார்ட் நம்ம அழுதா ஸ்மார்ட் ஃபோன் கொடுத்துட்றாங்க, அப்போ அழுலாம் அந்த ஹேபிட் வருது இல்லையா? சாப்பாடே ஊட்ட முடியாது. ஸோ அது கரெக்ட் தான். ஸோ இல்லை எத்தனை பேர் கிச்சனில் வந்து யூடியூப் பார்த்து சமையல் பண்ணுறாங்க பெண்கள், இப்போ அதுவும் மாறிடுச்சு இல்லையா? ஸோ இட்ஸ் சேஞ்சிங். ஸோ அதனால் வந்து வி காண்ட் அவாய்ட் இட், பட் இட்ஸ் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ் டு கண்ட்ரோல் இட். நிறைய பேர் இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன், இப்போ வந்து நான் ஹட்சன் சந்திரமோகன் சார், ஐ வாஸ் ரியலி அமேஸ்ட். அவர் வந்து வாட்ஸ்அப்பே யூஸ் பண்ண மாட்டார், $1 பில்லியன் கம்பெனி நடத்துகிறாரு. சில பேர் வந்து அந்த ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க, டீடாக்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் டெக்னாலஜி. சில பேர் அந்த மாதிரி எடுக்கிறாங்க. அதுக்கு தேவை இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சிகே அசோக்குமார் சார் சொல்கிற மாதிரி எப்படி வந்து இந்த மென்டல் ஹெல்த் அவேர்னஸ் வந்து எப்படி கொண்டு வரோம், எப்படி வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லாமல் நம்ம வாழ முடியுமா. இப்போ டாய்லெட் போனோட எல்லோரும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் எடுத்துக்காமல் போகிறது இல்லை, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா? ஸோ அதனால் வந்து வி காண்ட் அவாய்ட் இட், பட் வி நீட் டு சி ஹவ் வி ஏபிள் டு மேனேஜ் இட். ஸோ அவாய்ட் பண்ண முடியாது, ஆனால் மேனேஜ் பண்ண முடியல. அந்த மேனேஜ் பண்ணது நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது. இதுதான் நான் சொல்லுவேன். அது மீடியா டெஃபினெட்லி நாட் ரெஸ்பான்சிபிள். நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள், கண்டிப்பாக. ஓகே, this is going to be a never ending sort of a debate. எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும், பிகாஸ் இது வந்து அந்த கிளாசிக் சிக்கன் அண்ட் எக் ஸ்டோரி தான். மீடியா ரெஸ்பான்சிபிளாக, ஆடியன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிளாக. கண்டிப்பாக மீடியா சொல்லுவாங்க ஆடியன்ஸ் கேட்குறதுனால கொடுக்குறேன். ஆடியன்ஸுக்கு மீடியா கொடுத்ததுனால தானே ஆடியன்ஸ் இப்போ, ஏன்னா மீடியா மாற்றி அதை வந்து வேறு ஏதாவது மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா the story would have been different. But this is a debate that one needs to take through. I'll add 1 or 2 lines to what from all the things that panelists have been saying. One end, like this chicken and egg story is continuing. The other end is also where we are talking about the responsibility part. And like how Haim said, the digital detox is very, very critical. Today people are making business out of calling the digital detox. And I can add myself into calling that, because I encourage more and more people to get into a digital detox mode, because you need to connect with yourself first.
I have a simple routine. When I get up in the morning, at least till about 9 o'clock in the morning, I don't really go and rush and check my phone. If somebody has to really call me, they're going to call. I'll probably pick up the phone. But otherwise, there is no urging need. At moment I get up at 6 in the morning, first thing I run, or forget run. Most of the time the phone is lying on the bed. So in your sleep also you take the phone and you want to see what WhatsApp update has come. And invariably, one odd message that you don't want to read is the message that hits your eye first. And that messes up your brain completely. You need your brain to be programmed for at least half an hour, 1 hour. You get up, you breathe, structure your brain before you get ready to consume. That's how annal da andha kaalatha irundhathu correct ah irundhathu. Thoongi endana palla velikittu appadi Suryan paathitu pakkathula kaaka vandiruka idu vandiruka. I'm saying to that extent, to even to our generation, when we went at the max, when you're going out, you'll hear somebody's house news is coming and you know it's time to reach school or something. Beyond that, we were not stuck to it. Even today, nothing is forcing you to create a little habit. Okay, lunch table. Lunch table la phone theveya vendame. That half an hour or 20 minutes, give your 100% to But I think, this panel discussion was really useful and ரொம்ப insightful-ஆ இருந்துச்சு, because we are all stepping into the digital era now, and we all have a lot of confusions, like whether to follow social media optimization or digital marketing, என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்னு ஒரு குழப்பத்திலே இருக்கும். But I think this panel insights was really helpful to young entrepreneur like me, like all of us, to scale up our business digitally to the next level. So thank you so much, everyone. So thank you, advisory board members. Thank you, guests. Thank you, FWC members and everyone. And you can you can go network, and if you have any doubts or clarifications or questions regarding joining with FWC, you can approach me, KK sir, PNS sir, whomever you want. And now it's time for you all to roam around, get along with people, exchange your cards, grab your dinner is ready. You can go and grab your dinner, come back. And we also gonna have a refreshing, rejuvenating kind of a performance also. So you can go and grab your food and come here, and you can do whatever you wish to do with all the fellow members. Thank you all. Thank you so much for joining with us. Thank you. So the members, whomever you want to enroll here, you can contact Usha madam. Thank you.